Dear friends, welcome to AS American English. Take your level 5 grammar book, Simple, Compound, Complex Sentence. The 11th video. The total number of videos what you have seen is 1 minute. Okay, in simple, compound, complex sentence, you are seeing the 11th video. So far what you have seen is 194 videos you have seen. Simple sentence. Generally, when you speak with the people, you speak with one idea, two ideas, hundreds of ideas. If you are a great speaker, you speak hundreds of ideas. So where do you use this complex sentence? When the people are speaking in hundreds of ideas and thoughts, they are using this complex sentences. Compound, same type of sentences to be used. There you are using compound. Simple, a person who doesn't speak much, he speaks in a simple way. In short answers, one answer, one sentence answers, two sentence. So those type of sentences are called simple sentence. If there is only one verb, it is a simple sentence. Two or more verbs of same type of sentences, compound. Two or more verbs of different types of sentences, each depending upon one another, it is called complex sentence. So in complex sentence, what we have seen is three types of subordinate sentences. One is noun sentence, noun clause, adjective clause, and adverbial clause. Now what we have come here is adverbial clause of place. Place means you ask a question where, the answer you get an explanation starting with where, then you get, then it is called, the sentence is called adverbial clause of place. Deposit the money. It's an imperative sentence. I am saying deposit the money. Where it can be safe. Where to deposit the money? Where it can be safe. So deposit the money and the place where it can be safe. So where it can be safe becomes a dependent sentence. So deposit the money, it gives a full meaning. Where it can be safe, it doesn't give full meaning, but it has a verb. So what are the verbs here? Deposit is a verb. Can be is a verb. So two verbs are there. So two sentences. So you divide the sentence, you do a sentence operation, deposit the money, which gives a full meaning. Where it can be safe. Where it can be safe. So this where it can be safe becomes a subordinate sentence of place. So deposit the money, main sentence. Where it can be safe becomes a subordinate clause. So one main clause and one subordinate clause, that is adverbial clause, gives you complex sentence, right? So join a college where you can learn French, German and Hindi. So these type of sentences, see here, wherever you may go, you may go, wherever you want to go. So what are the verbs here? May go is a verb. Want is a verb. Which is the verb here? Want or to go? To go is not a verb. To go is an infinite. Infinites are not verb. We need finite verb. So want is a finite verb. May go is a finite verb. So you may go wherever you want to go. So which sentence does it give a full meaning? You may go. It gives a full meaning. So two verbs are there. Wherever you want to, you may go. Where? You ask a question where. The answer is, it doesn't give a in a single word. To beach, to complex, it doesn't give a simple. It doesn't give in a single word. It gives with a full sentence. You may go. Where? Wherever you want to go. So you ask a question where, it doesn't give in a single word to Chennai or to Mumbai. It gives with a sentence. Wherever you want to go. So when you ask a question where, the answer you get with a verb, a sentence. See, want. So this sentence becomes the adverbial clause of place. So you may go as a main clause. Wherever you want to go, subordinate clause of place. So one main clause and one subordinate clause joins together to give you a complex sentence. Wherever you may go. Here, where. Now coming here, you should be honest.
Wherever you go, you should be honest wherever you go. So you should be honest is the main sentence. You should be honest wherever you go, wherever you go. So wherever you go becomes adverbial clause of place. So one main clause and one subordinate clause gives you complex sentence. See, adverbial clause of time. Now you're going to ask a question to the main word in the main sentence, when, and you get an answer, not just Saturday or Sunday. You are getting an answer with a sentence. That is called adverbial clause of time. So clause means sentence. We can meet the prime minister. We can meet the prime minister whenever we want. So what are the verbs here, sir? Can meet is a verb. What is the verb there? So two verbs are there. Want is a verb. So two verbs are there, obviously two sentences are there, right, sir? So we can meet the prime minister whenever we want. So how do you do the sentence operation? We can meet the prime minister, because subject is there, verb is there, one object is there. Full meaning. Whenever we want. Does it give a full meaning? It doesn't give full meaning. Whenever we want depends upon the sentence. We can meet the prime minister. So we can meet the prime minister. You ask question when. You ask question when can we meet the prime minister? The answer is adverbial clause of time. The answer is adverbial clause of time. What is the answer? Whenever we want. We can meet the prime minister when? Whenever we want. You are getting an answer with a sentence, with a verb. So it is called adverbial clause of time. We can meet the prime minister whenever we want becomes a subordinate clause. So one main clause, one subordinate clause, adverbial clause of time. It gives you complex sentence. So in the main sentence, in the main verb, you ask a question when, and the answer you get is called adverbial clause of time. Hope you are able to understand. So far what you have seen, my dear friends, adverbial clause of place. You find out the main sentence and the verb and ask where. The answer you get is in a sentence. It becomes adverbial clause of place. Deposit the money where it can be safe. Next, you may go where. You get in an answer in a sentence wherever you want to go. So wherever you want to go becomes an adverbial clause of place. Depending upon the main sentence you may go. So it becomes a complex sentence. Here you should be honest wherever you go. Next, adverbial clause of time. In the main sentence you are asking a question when. The answer you get is called adverbial clause of time. So we can meet the prime minister whenever we want. Hope you are able to understand. Are you clear about it? No doubt about it. ஸோ நண்பர்களே, உங்களுடைய இலக்கண புக் லெவல் 5 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். சிம்பிள் வாக்கியம், காம்பவுண்ட் வாக்கியம், காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம். சிம்பிள் வாக்கியம் என்றால் சாதாரண வாக்கியம், அதிலே ஒரு வினைச்சொல் தான் இருக்க வேண்டும், ஒரு ஃபைனைட் வெர்பு தான் இருக்க வேண்டும். காம்பவுண்ட் என்றால் பல வகையான வாக்கியங்கள், ஆனால் பல வாக்கியங்கள் ஆனால் ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடிய வாக்கியங்கள். காம்ப்ளெக்ஸ் என்றால் கலவை வாக்கியங்கள், இதை சார்ந்திருக்கக்கூடிய வாக்கியங்கள், அந்த வாக்கியம் இதை சார்ந்திருக்கக்கூடிய வாக்கியங்கள், ஒவ்வொரு வாக்கியமும் சார்ந்திருக்கக்கூடிய வாக்கியங்களை கலவை வாக்கியம் என்று சொல்வோம். ஸோ பெரிய பெரிய எக்ஸ்பிளனேஷன், டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ், ப்ரெசன்டேஷன்ஸ், அந்த மாதிரி எல்லாம் பெரிய மேடை பேச்சுகளிலே இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியங்களை தான் பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியத்திலே 3 பிரிவுகளை பார்த்தீர்கள். பெயர்ச்சொல் துணை வாக்கியம், நவுன் கிளாஸ். அட்ஜெக்டிவ் கிளாஸ், பெயருரிச்சொல் துணை வாக்கியம். அடுத்ததாக அட்வர்பியல் கிளாஸ், வினையுரிச்சொல் துணை வாக்கியம். ஸோ வினையுரிச்சொல் துணை வாக்கியத்திலே இடத்தை பற்றி பேசுகிறோம். டெபாசிட் த மணி, வங்கியிலே பணத்தை டெபாசிட் த மணி, பணத்தை சேமித்து வை. டெபாசிட்னா சேமித்து வை, மணினா பணம், பணத்தை சேமித்து வை. எங்கே சேமித்து வைப்பது? வேர் இட் கேன் பி சேஃப், எங்கே பாதுகாப்பாக இருக்கிறதோ அங்கே நீ பணத்தை சேமித்து வை. ஸோ டெபாசிட் த மணி, சேமித்து வை. வேர் இட் கேன் பி சேஃப், எங்கே அது பாதுகாப்பாக இருக்கிறதோ அங்கே சேமித்து வை. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாக்கியத்தில் 2 வினைச்சொல் இருக்கிறது. டெபாசிட் ஒரு வினைச்சொல், கேன் பி என்பது வினைச்சொல். ஸோ 2 வினைச்சொல் இருக்கிறது. ஆக 2 வாக்கியங்கள் இருக்க வேண்டும். அந்த வாக்கியத்தை 2ஆக பிரிக்கும் பொழுது டெபாசிட் த மணி, பணத்தை சேமித்து வை, ஒரு முழுமையடைந்த வாக்கியமாக கொடுக்கிறது. எங்கே என்று கேள், எங்கே அது பாதுகாப்பாக இருக்கிறதோ. ஸோ எங்கே அது பாதுகாப்பாக இருக்கிறதோ என்பது பணத்தை சேமித்து வை என்ற வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கக்கூடிய காரணத்தினாலே இது முழுமையடைந்த வாக்கியம். டெபாசிட் த மணி, வேர் இட் கேன் பி சேஃப், எங்கே பாதுகாப்பாக இருக்கிறதோ அங்கே என்று சொல்லும் பொழுது அது சபார்டினேட் கிளாஸ், துணை வினைச்சொல் வாக்கியம்
சார்பு வாக்கியமாக வருகிறது. ஸோ ஒரு மூல வாக்கியம் ஒரு சார்பு வாக்கியம் இடத்தை சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது, ஆகையால் அது காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக வேறெவர், எங்கானாலும் சரி, யூ மே கோ வேறெவர் யூ வாண்ட் டு கோ, நீ போகலாம், எங்கே வேண்டுமானாலும் நீ போக விரும்புகிறாயோ அங்கே நீ போகலாம். யூ மே கோ, நீ போகலாம், வேறெவர் யூ வாண்ட் டு கோ, எங்கு நீ போக வேண்டுமோ அங்கு நீ போகலாம். ஸோ யூ மே கோ வேறெவர் யூ வாண்ட், உனக்கு எங்கே போகணும்னு ஆசையோ அங்கே நீ போகலாம். ஸோ இந்த வாக்கியத்தில் பார்த்தீங்கன்னா 2 வினைச்சொல் இருக்குது. மே கோ போகலாம், வாண்ட் விரும்பப்படுகிற இடம். ஸோ 2 வினைச்சொல் இருக்குங்காட்டி 2 வாக்கியம் இருக்கிறது. ஒரு வாக்கியம் இன்னொரு வாக்கியத்தை சார்ந்து இருக்கிறது. ஆப்வியஸ்லி அது கலவை வாக்கியமாக இருக்கிறது. வாக்கியத்தை பிரிக்கும் பொழுது யூ மே கோ, நீ போகலாம். அப்போ யூ மே கோ முழுமையடைந்த வாக்கியம். அந்த போகலாம், எங்கே போகலாம், எங்கெல்லாம் உனக்கு விருப்பமோ என்று இந்த சார்பு வாக்கியமாக வருகிறது. ஸோ யூ மே கோ முழுமையடைந்த வாக்கியம். வேறெவர் யூ வாண்ட் டு கோ, எங்கு உனக்கு போக விருப்பமோ அங்கே நீ போகலாம் என்பது துணை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. ஸோ ஒரு மூல வாக்கியம் ஒரு துணை வாக்கியம், இது காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் கலவை வாக்கியமாக வருகிறது. அடுத்தது யூ ஷுட் பி ஹானஸ்ட், நீ நேர்மையானவனாக இருக்க வேண்டும். வேறெவர் யூ கோ, எங்கெல்லாம் நீ போக விரும்புகிறாயோ. ஸோ 2 வினைச்சொல் இருக்கிறது. ஷுட் பி ஒரு வினைச்சொல், கோ என்பது வினைச்சொல். ஸோ 2 வினைச்சொல் இருக்கிறது. ஒரு வாக்கியம் இன்னொரு வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கிறது. ஆகையால் அது கண்டிப்பாக காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் கலவை வாக்கியமாக இருக்க வேண்டும். இதில் முழுமையடைந்த வாக்கியம் என்ன? யூ ஷுட் பி ஹானஸ்ட், நீ நேர்மையானவனாக இருக்க வேண்டும். எப்பொழுதெல்லாம், வேறெவர் யூ கோ, எங்கெல்லாம் நீ செல்கிறாயோ. எப்பொழுதெல்லாம், எப்பொழுது என்று கேட்டு பதிலாக வரக்கூடியது அட்வர்பியல் கிளாஸ் ஆஃப் டைம், துணை வாக்கியம் நேரம். ஸோ ஒரு மூல வாக்கியம் மெயின் கிளாஸ், ஒரு துணை வாக்கியம் அட்வர்பியல் கிளாஸ், ரெண்டும் சேர்ந்து கலவை வாக்கியமாக காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸாக வருகிறது. அடுத்தது அட்வர்பியல் கிளாஸ் ஆஃப் டைம், நேர துணை வாக்கியமாக வென்னெவர் எப்பொழுதெல்லாம். இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்த்தீங்க வென்னு, அது இடத்தை குறிக்கிறது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வேறெவர் எங்கெல்லாம், இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டைமை குறிக்கக்கூடிய துணை வாக்கியங்கள் வருகிறது. we can meet the prime minister, நாம் பிரதம மந்திரியை சந்திக்க முடியும். whenever we want, எப்பொழுதெல்லாம் நாம் விருப்பப்படுகிறோமோ. ஸோ இதில் 2 வினைச்சொல் இருக்கிறது. என்ன? கேன் மீட் சந்திக்கலாம், சந்திக்க முடியும். வாண்ட் விரும்புகிறோம். அப்போ இந்த கேன் மீட் ஒரு வினைச்சொல், வாண்ட் ஒரு வினைச்சொல், 2 வினைச்சொல் இருக்கங்காட்டியும் என்ன காரணம்? இது சார்பு வாக்கியம் அல்லது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் அல்லது 2 வாக்கியங்கள் வருகிறது. ஒரு வாக்கியம் இன்னொரு வாக்கியத்தை சார்ந்து இருக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. நாம் பிரதம மந்திரியை சந்திக்கலாம், முழுமையடைந்த வாக்கியம். ஆஸ்க் எ கொஸ்டின், எப்பொழுது சந்திக்கலாம் என்பது கேள்வியை கேட்கும் பொழுது அதற்கு விடை அட்வர்பியல் கிளாஸ் ஆஃப் டைம். அதுக்கு விடை என்ன வருகிறது? எப்பொழுது பிரதம மந்திரியை சந்திக்கலாம்? whenever we want, எப்பொழுது நமக்கு விருப்பமோ அப்பொழுது நாம் சந்திக்கலாம். ஸோ இந்த எப்பொழுது நாம் விரும்புகிறோமோ அப்பொழுது நாம் சந்திக்கலாம், whenever we want என்பது சபார்டினேட் கிளாஸ் துணை வாக்கியமாக வருகிறது. அது முக்கியமான வாக்கியம். we can meet the prime minister, நாம் பிரதம மந்திரியை சந்திக்கலாம் என்பது முழுமையடைந்த வாக்கியம். ஸோ ஒரு முழுமையடைந்த வாக்கியம் ஒரு சார்பு வாக்கியம், இது காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய கலவை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. ஸோ முழுமையடைந்த வாக்கியம் மூல வாக்கியத்தினுடைய வினைச்சொல்லிடம் எங்கே 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 என்று கேட்டு அது ஒரு வார்த்தையில் பதில் வராமல் ஒரு முழுமையடைந்த வாக்கியமாக வினைச்சொல்லுடன் வரக்கூடிய வாக்கியமாக வரும் பொழுது அது துணை வினைச்சொல். அது என்ன சொல்லுவீங்க? துணை வாக்கியம் வினையுறு சொல் இடத்தை குறிப்பிடுகிறது. அதே போன்று இங்கே வேறெவர் அடுத்தது முக்கியமான வினைச்சொல்லிடம் மூல வாக்கியத்திடம் அதில் இருக்கக்கூடிய வினைச்சொல்லிடம், உதாரணத்துக்கு கேன் மீட், எங்கே 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 அல்லது டைம்னு போட்டுக்கிறோம், நேரம், எப்பொழுது 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 என்று வினைச்சொல்லிடம் கேட்டு பதிலாக வாக்கியமாக வரக்கூடியது வினையுறு சொல் துணை நேர வாக்கியம், சபார்டினேட் கிளாஸ் அட்வர்பியல் கிளாஸ் ஆஃப் டைம் என்று வருகிறது. ஸோ ரெண்டும் சேரும் பொழுது அது காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸாக வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த adverbial class of place, adverbial class of time, adverbial class of method, manner, reason, purpose இவைகளை எல்லாம் வரக்கூடிய வீடியோக்களில் பார்ப்பீர்கள். அதை நன்கு அறிந்து தெரிந்து உங்களுடைய பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி நல்ல பேச்சாளர்களாக எழுத்தாளர்களாக மாற எண்ணிய வாழ்த்துக்கள். Thank you in English. Take your level 5 grammar book. Simple, compound and complex sentences, 12th video. The video, total number of videos you have seen here is 194. Now what you have come here is 195th video. Simple sentence. There is only one idea, one action verb, one thought. Then it is called a simple sentence. Compound sentence.
Same type of sentences. Two or more verbs which stands on its own, which doesn't depend upon the other sentences. It is called compound sentence. And complex sentence, two or more verbs, each sentence depends upon one another. It is called the complex sentence. So, simple, compound, complex is most important in your conversation, in your writing task. So, what you have seen? What you have seen is simple sentence, then you have seen compound sentence, then you have come here to the complex sentence. Complex sentence is divided into three. The main sentence is there, and the dependent sentence may be noun sentence, noun clause sentences, or it may be adjective clause sentences, or it may be adverbial clause of sentences. You have seen noun clause sentences, you have seen adjective clause sentences, now you have come to the adverbial clause of sentences. Already you have finished adverbial clause of place. You ask to the main sentence where. The answer you get in a sentence is called adverbial clause of sentences, which are dependent on the main clause to give you a complex sentence. Now you have come to adverbial clause of time. Adverbial clause of time. See here the sentence. The government announces holidays to schools and colleges whenever it rains heavily. Once again I read the sentence. The government announces holidays to schools and colleges whenever it rains heavily. So you do a sentence operation. What are the verbs here? Announces is a verb. Rains is a verb. So two verbs are there. So two thoughts, two actions, two ideas. You see, is the two ideas are independent of each other. The government announces holidays to schools and colleges whenever it rains heavily. You see here, when you do a sentence operation, you take this sentence, separate it. The government announces holidays to schools and colleges. To schools and colleges. It becomes a main sentence because it stands on its own. It doesn't depend upon any other sentence. So it is called the main sentence, main clause. Clause means sentence, main sentence. The government announces holidays to schools and colleges. You ask when? When does the government announce holidays to schools and colleges? The answer you get is whenever it rains heavily. So subordinate clause, adverbial clause of time. You ask to the announces, the action verb, what they announce whenever it rains heavily. So whenever it rains heavily doesn't stand on its own. It depends upon the sentence called the government announces holidays to schools and colleges. So this sentence becomes a subordinate sentences. And when you ask a question, when, the answer you get in a sentence, not exactly in a time. When on summer, in single word, you don't get a sentence. You don't get an answer. You get an answer with a sentence whenever it rains heavily. Because it is sentence, because it has the verb rains. So adverbial clause of time. So one main clause and one subordinate clause, that is adverbial clause. It gives a complex sentence. So in the sentence, if you have two sentences, how do you find whether there is two sentences or not? So you can find out how many verbs are there, how many finite verbs are there. As much finite verbs are there, as much sentences are there. And you find out which sentence stands on its own and which sentences depends upon other sentence. And you find out the other sentence, the dependent sentence, what it means. It means about the time. So you ask a question when, the answer you get in a sentence become subordinate clause of time, or adverbial clause of time, or dependent clause of time. So one main sentence and one subordinate sentence joins together to give you a complex sentence. Complex sentence means the sentences depending upon each other. Now coming here, after. He earned a lot of money. After he had started a business. So how many verbs are there? Earned is a verb. He had started is a verb. So two verbs are there. So he earned a lot of money. It gives a complete sense. Subject is there, he. He is a subject. Earned is a verb.
What did he earn? A lot of money. A lot of money becomes an object. So subject you have a verb, you have an object. Then after that you see the sentence what it is given. After he had started a business. After he had started a business doesn't stand on its own. It depends upon the main sentence. He earned a lot of money. So this after he had earned a business becomes ask a question, when did he earn money? So to the main sentence, to the independent sentence, you are asking a question, when? When did he earn a lot of money? After he had started a business, you are getting an answer with a sentence. So this answering sentence, asking the time when, the answer you get is adverbial clause of time. So after he had started a business, the answer, so it becomes a subordinate clause. So here one main clause and one subordinate clause, that is adverbial clause of time. It gives a complex sentence. Now coming here to the third one. He got a job. He got a job after he had completed his graduation studies. So what are the verbs here? Got is a verb. Had completed is a verb. So two verbs are there. Two sentences are there. So here, what is the subject here? He is a subject. He got, what did he get? A job. So job becomes an object. Subject, verb and object. So one main sentence you have got. He got a job becomes a main sentence. You ask a question, when did he get a job? When did he get a job? The answer is after he had completed his graduation studies. So after he had completed his graduation studies depends upon the main sentence, he got a job. So it becomes a subordinate clause or adverbial clause of time. So one main clause and one subordinate clause gives you a complex sentence. And coming here, since as a time word. Tendulkar plays cricket. Tendulkar plays cricket since he was 7 years old child. So plays is a verb. You see one of the verb, was is a verb. So you have two verbs are there. Tendulkar plays cricket, it gives a full meaning. So you do a sentence operation, cut it off. And who plays? Tendulkar plays. So Tendulkar becomes a subject. What does he play? He plays cricket. Cricket becomes an object. When does he play? Since he was a 7 years old child. Since he was a 7-year-old child becomes the adverbial clause of time. Because you ask a question, plays. When does he play? The answer you get in a sentence. So it becomes an adverbial clause of time. So Tendulkar plays cricket. It becomes a main class. You ask a question from when, you get an answer since he was 7 years old. This is the answer. So it is adverbial clause of time. So one main class and one subordinate class joined together to give you a complex sentence. Hope you are able to understand, my dear friends. So here, whenever is the word, time word, whenever. Here the time word is after. Here the time word is since. So through these time words we get a sentence. Those sentences becomes adverbial clause of time, which depends upon the main sentence to give you a complex sentence. Hope you are able to get it. Okay. நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். சிம்பிள் வாக்கியம், காம்பவுண்ட் வாக்கியம், காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்சஸ் வாக்கியங்கள், இது 12வது பிரிவுக்கு வந்திருக்கிறோம். மொத்த வீடியோக்கள் 195 வீடியோக்களை பார்த்திருக்கிறோம். இப்போ சிம்பிள் சென்டென்ஸ்னா ஒரே ஒரு வினைச்சொல் இருக்க வேண்டும் அந்த வாக்கியத்திலே. காம்பவுண்ட் என்றால் ஒரே மாதிரியான வாக்கியங்கள், நான் வந்தேன், போனேன், சாப்பிட்டேன், தூங்கினேன், ஒரே மாதிரி வாக்கியங்களாக வரக்கூடியது. அடுக்கடுக்காக பேசக்கூடிய வாக்கியங்களை இந்த காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ் என்று சொல்கிறோம். காம்ப்ளெக்ஸ் என்றால் என்ன? ஒரு வாக்கியம் இன்னொரு வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கிறது. நான் நன்றாக படித்தேன், ஆனாலும் எனக்கு வேலை கிடைக்கவில்லை, இருந்தாலும் நான் போனேன். இப்படியாக ஒரு வாக்கியம் இன்னொரு வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கக்கூடிய வாக்கியங்களை காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியங்கள் என்று சொல்கிறோம். இதில் 12வது வீடியோவை பார்த்துருக்கிறோம். 195வது வீடியோவுக்கு வந்திருக்கிறோம். இப்போ இதுவரைக்கும் சிம்பிள் வாக்கியத்தை பார்த்து விட்டோம், காம்பவுண்ட் வாக்கியத்தை பார்த்து விட்டோம். காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம். அப்போ காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம் என்றால் ஒரு மூல வாக்கியம் இருக்க வேண்டும், மெயினான வாக்கியம். மற்ற வாக்கியங்கள் அதை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய வாக்கியங்கள். அந்த சார்புடைய வாக்கியங்களே பெயர் சொல் பதிலாக வரக்கூடிய வாக்கியங்களும், adjective பெயருரிச்சொல் சம்பந்தப்பட்ட வாக்கியங்களும், adverbial clause of sentence வினையுரிச்சொல் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய வாக்கியங்களையும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். ஸோ வினையுரிச்சொல் சார்பாக இருக்கக்கூடிய வாக்கியங்கள்
அதிலே பார்த்தீங்கன்னா நேர வாக்கியம் இட வாக்கியம் வந்து விட்டது. மூல வாக்கியத்திடம் எங்கே என்று கேட்கும் பதிலாக ஒரு வாக்கியமாக வரக்கூடியது வினையுரிச்சொல் சார்பு வாக்கியம் இடத்தை சார்ந்தது. மூல வாக்கியத்தினுடைய வினைச்சொல்லிடம் கேட்க வேண்டும் எப்பொழுது என்று கேட்டு விடையாக ஒரு சார்பு வாக்கியமாக விடை வந்துவிட்டால் அது வினையுரிச்சொல் சார்பு வாக்கியம் நேரத்தை குறிக்கிறது. வென்னவர் என்றால் எப்பொழுதெல்லாம், வென்னவர் என்றால் எப்பொழுதெல்லாம். ஸோ இந்த எப்பொழுதெல்லாம் வைத்து சார்பு வாக்கியங்களாக வரக்கூடிய வாக்கியத்தை பார்ப்போம். The government announces holidays. அரசாங்கம் விடுமுறையை அறிவிக்கிறது to schools and colleges, பள்ளிகளுக்கும் கல்லூரிகளுக்கும். whenever எப்பொழுதெல்லாம் it rains heavily, கடுமையாக மழை பெய்கிறதோ. ஸோ அரசாங்கம் அறிவிக்கிறது விடுமுறைகளை பள்ளிகளுக்கும் கல்லூரிகளுக்கும். இங்கே வினைச்சொல் announces அறிவிக்கிறது. whenever it rains heavily, எப்பொழுதெல்லாம் மழை பெய்கிறதோ. மழை பெய்கிறது இன்னொரு வினைச்சொல். ரெண்டு வினைச்சொல் இருக்கிற காரணத்தினாலே ரெண்டு வாக்கியங்கள். அந்த ரெண்டு வாக்கியத்தில் எது மூல வாக்கியம், எதையும் சார்ந்திருக்காத வாக்கியம் என்று பார்க்கும் பொழுது the government announces holidays to schools and colleges. அரசாங்கம் அறிவிக்கிறது விடுமுறை நாட்கள் யாருக்கெல்லாம், பள்ளிகளுக்கும் கல்லூரிகளுக்கும். இது மூல வாக்கியமாக வருகிறது. எப்பொழுதெல்லாம் அறிவிக்கிறது, எப்பொழுது அறிவிக்கிறது என்று கேள்வியை கேட்டு பதிலாக வருகிறது whenever it rains heavily. எப்பொழுதெல்லாம் மழை கடுமையாக பெய்கிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் அரசாங்கம் அறிவிக்கிறது பள்ளிகளுக்கும் கல்லூரிகளுக்கும் விடுமுறையை. ஸோ எப்பொழுதெல்லாம் மழை பெய்கிறதோ என்பது அரசாங்கம் அறிவிக்கிறது விடுமுறையை சார்ந்து இருக்கிறது. ஆகையால் இது துணை வாக்கியமாக, ஆகையால் இது சார்பு வாக்கியமாக, வினையுரிச்சொல் நேர வாக்கியமாக எப்பொழுதெல்லாம் என்று கேட்டு அல்லது எப்பொழுது என்று கேட்டு பதிலாக நேர வாக்கியத்துடன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய இந்த சார்பு வாக்கியத்தை சார்பு வாக்கியம் வினையுரிச்சொல் நேர வாக்கியமாக வருகிறது. ஆக ஒரு சார்பு வாக்கியம் ஒரு மூல வாக்கியத்துடன் சேரும் பொழுது அது கலவை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. ஸோ நண்பர்களே, ஆஃப்டர் என்றால் பிறகு. He earned a lot of money. அவன் நிறைய பணம் சம்பாதித்தான். After he had started a business, அவன் வியாபாரம் ஆரம்பித்தவுடன் நிறைய பணம் சம்பாதித்தான். அவன் வியாபாரம் ஆரம்பித்தவுடன் நிறைய பணம் சம்பாதித்தான். ஸோ இதில் எத்தனை வினைச்சொற்கள்? சம்பாதித்தான், earned, had started, ஆரம்பித்தவுடன். ரெண்டு வினைச்சொல் இருக்கிறது. ஆக ரெண்டு வாக்கியங்கள் இருக்க வேண்டும். ஆக மூல வாக்கியம் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது earned a lot of money, அவன் நிறைய பணம் சம்பாதித்தான் என்பது மூல வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. அந்த மூல வாக்கியத்திடம் எப்பொழுது அவன் சம்பாதித்தான் என்று கேட்கும் பொழுது after he had started a business, அவன் வியாபாரம் ஆரம்பித்தவுடன் என்று வருகிறது. அவன் வியாபாரம் ஆரம்பித்தவுடன் என்ற வாக்கியம் எதை சார்ந்திருக்கிறது என்றால் அவன் நிறைய பணம் சம்பாதித்தான். எப்பொழுது என்று கேட்டு ஒரே சொல்லாக வருவது வினையுரிச்சொல். ஆனால் ஒரு வாக்கியமாக வினையையும் சேர்த்து கொண்டு வருவது வினையுரிச்சொல் சார்பு வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. ஸோ ஆஃப்டர் he had started a business துணை வாக்கியமாக வருகிறது. ஆக ஒரு மூல வாக்கியமும் ஒரு துணை வாக்கியம், துணை வாக்கியத்திலே வினையுரிச்சொல் நேர வாக்கியம் சேரும் பொழுது அது காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் என்று கலவை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. அடுத்தது got a job, அவனுக்கு ஒரு வேலை கிடைத்தது. after he had completed his graduation studies, அவனுடைய பட்டதாரி படிப்பை முடித்தவுடன் அவனுக்கு ஒரு வேலை கிடைத்தது. அப்ப இதுல என்னென்ன வினைச்சொல் பாருங்க. got கிடைத்தது என்பது வினைச்சொல். படிப்பை முடித்தவுடன் என்பது ஒரு வினைச்சொல். ரெண்டு வினைச்சொல் இருக்கிறது. ஆக ரெண்டு வாக்கியமாக பிரிக்கப்படுகிறது. இதில் மூல வாக்கியம் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது he got a job, அவனுக்கு ஒரு வேலை கிடைத்தது. எப்பொழுது என்று கேட்டு பாருங்கள். ஆஃப்டர் he had completed his graduation studies, அவன் தன்னுடைய பட்டய படிப்பை முடித்தவுடன் வேலை கிடைத்தது. அவனுக்கு வேலை கிடைத்தது என்பது மூல வாக்கியம். எப்பொழுது என்று கேட்டு ஆஃப்டர் he had completed his graduation studies என்பது சபார்டினேட் கிளாஸ் அல்லது டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் என்று சொல்லுவோம், சார்பு வாக்கியமாக வருகிறது. அப்ப சார்பு வாக்கியத்தில் என்ன வாக்கியம்? வினையுரிச்சொல் நேர வாக்கியம். எப்பொழுது என்று கேட்டு பதிலாக வரும் பொழுது ஒரு வார்த்தையுடன் வந்துவிட்டால் பரவாயில்லை, ஆனால் ஒரு வாக்கியமாக வருகிறது. அந்த வாக்கியம் இந்த மூல வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கிற காரணத்தினாலே ஒரு மூல வாக்கியம் ஒரு துணை வாக்கியமும் சேரும் பொழுது அது காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் என்று கலவை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. அடுத்ததாக சின்ஸ் என்றால் அது முதற்கொண்டு, சின்ஸ் என்றால் அது முதற்கொண்டு. ஆக ரெண்டு வாக்கியம் எடுத்துக்கொண்டு எப்பொழுது என்று கேட்டு அது முதற்கொண்டு என்று வாக்கியத்துடன் வரக்கூடிய வாக்கியத்தை சார்பு வாக்கியம் நேர வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம். டெண்டுல்கர் பிளேஸ் கிரிக்கெட், டெண்டுல்கர் கிரிக்கெட் விளையாடுகிறார். சின்ஸ் he was a 7 years old child, அவர் 7 வயது குழந்தையாக இருக்கிற பொழுதிலிருந்து இருக்கிற காலத்திலிருந்து என்று வருகிறது. ஸோ
டெண்டுல்கர் கிரிக்கெட் விளையாடுகிறார் என்பது வினைச்சொல். அவர் 7 வயதாக குழந்தையாக இருக்கிற பொழுது வாஸ் என்பது வினைச்சொல். இதில் மூல வாக்கியம் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது டெண்டுல்கர் பிளேஸ் கிரிக்கெட், டெண்டுல்கர் கிரிக்கெட் விளையாடுகிறார், இது ஒரு மூல வாக்கியமாக வருகிறது. அங்கே யூ ஆஸ் கொஸ்டின் ஃப்ரம், அங்கே நீ கேள்வி கேட்கிறாய், எப்பொழுதிலிருந்து யூ கெட் an answer, எப்பொழுதிலிருந்து டெண்டுல்கர் கிரிக்கெட் விளையாடுகிறார், சின்ஸ் யூ ஆர் 7 years old, அவர் 7 வயது குழந்தையாக இருக்கிற பொழுதிலிருந்து என்று வருகிறது. ஸோ ஆகையால் இட் இஸ் an adverbial clause of time, ஆகையால் அது வினையுறு சொல் நேர வாக்கியமாக வருகிறது. ஸோ ஒரு மூல வாக்கியம் ஒரு சபார்டினேட் ஒரு துணை வாக்கியமும் சேரும் பொழுது அது வினையுறு சொல் வாக்கியமாக கலவை வாக்கியமாக வந்து விடுகிறது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த கலவை வாக்கியங்கள் ரொம்ப முக்கியம். இந்த கலவை வாக்கியத்திற்கு கண்டிப்பாக ஒரு மூல வாக்கியம் இருக்க வேண்டும். அந்த மூல வாக்கியத்திடம் எங்கே, எப்படி, எப்பொழுது, ஏன், எதற்காக, என்ன காரணத்திற்காக என்று பல கேள்விகளை கேட்டு அது வாக்கியமாக வந்துவிட்டால் அது துணை வாக்கியம் என்று கருதப்படுகிறது. அது வினையுறு சொல் துணை வாக்கியமாக வருகிறது. அந்த துணை வினையுறு சொல் வாக்கியமும் மூல வாக்கியமும் சேரும் பொழுது அது கலவை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. பேச்சாங்கிலத்திலே ஒரு மூல வாக்கியம் நூற்றுக்கணக்கான சார்பு வாக்கியங்களை வைத்து நாம் மிகப்பெரிய அளவிலே பேச்சாளர்களாக, எழுத்தாளர்களாக நல்ல கருத்துக்களை எளிய முறையிலே மற்றவர்கள் கேட்கும் விதமாக, மற்றவர்கள் படித்து அறிந்து தெரிந்து கொள்ளும் விதமாக நாம் எழுதவும் பேசவும் படிக்கவும் நம்மால் முடியும். ஸோ இந்த கலவை வாக்கியம் குறிப்பிட்டும்படி சொல்ல வேண்டுமென்றால் வினையுறு சொல், நேர வாக்கியம், கால வாக்கியம், இடம் வாக்கியம், தன்மை வாக்கியம், இவைகளை நீங்கள் நன்கு அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ஸோ இதை பற்றி மேலும் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் இந்த 12 வீடியோக்களுக்கு முன்னாடி பார்த்த வீடியோக்களும் இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களையும் முழுமையாக அறிந்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to American English. Take your level 5 grammar book. Simple, compound and complex sentences. 14th video we have come. Total number of videos what we have seen is 197. 6 we have seen, now 197. What is simple sentence? In essay, when you want to speak with one idea, one verb, one thought, then it is called simple sentence. For example, I am a teacher. I am a teacher. Is it a simple sentence or a compound sentence or a complex sentence? I am a teacher. Simple sentence. I am a teacher and I teach English. What type of sentence? How many verbs are there? How many thoughts are there? How many ideas are there? Two. I am a teacher. I teach English. I am a teacher. I teach English. So two sentences of somewhat same type which doesn't depend upon each other. So it is called compound sentence. Compound sentence. I am a teacher. I teach English and I do business. I am a teacher, I teach English and I do business. So how many actions are there? How many verbs are there? Am, teach, do business. So 3 sentences, same type, doesn't depend upon each other. That is called what sentence? Compound sentence. That is called compound sentence. Yesterday I didn't teach. Yesterday I didn't teach since I was suffering from fever. So what type of sentence is that? How many verbs are there? What are the 2 verbs? I didn't teach, I was suffering. So what type of sentence is it? Complex, because I didn't teach because I was suffering from fever. Because I was suffering from fever depends upon I didn't teach. It becomes complex. One sentence depending upon other sentence. So in English, in your day-to-day conversation, in your day-to-day written communication, it is a simple, compound and complex plays an important role, especially when you want to give a presentation, when you want to have a interpersonal communication with others.
When you want to write an essay, write an article, the complex sentence plays an important role. So in complex sentence, we have combinations. The main sentence is there. The dependent sentence, either it should be noun sentence, noun depending sentences. For example, he told me what? That he has purchased a house. He told me what? That he has purchased a house. That he has purchased a house becomes a noun clause, subordinate clause. Got it? Okay, then adjective clause. The girl who is wearing a yellow t-shirt is a doctor. Is a doctor. So description about a person, not in single word but in a sentence, it becomes an adjective sentence. Adjective clause. Adverb. What is the adverb class? You ask the main sentence, when, where, why, when, where, why, what for, and the answers you get is adverbial clause of time, place, manner. I will get a job. I will get a job when I finish my BE engineering studies. So what type of sentences? I will finish my job. I will get a job. When will I get? After finishing my degree. I will get a job after I finish my degree. So this after I finish my degree, it becomes an adverbial clause of time. So these type of sentences are very important. Now we are coming here adverbial clause of time with the usage of the word as soon as. As soon as means what? Immediately. Immediately. It is called as soon as. Immediately. Please get inside the bus. You want to go from here Kodambakkam to T Nagar. You tell your friend, please get inside the bus. As soon as the bus arrives at the bus stand, you tell them, please get inside the bus as soon as the bus arrives at the bus stand. So how many verbs are there? Get is a verb. Arrives is a verb. Two verbs are there. So two ideas, two sentences. Are the sentences are the same type of sentences? Not at all. Which sentence is the main sentence? Please get inside the bus becomes the main sentence. As soon as the bus arrives at the bus stand, you ask a question, please get inside the bus. When? When should I get inside the bus? Answer you get is, as soon as the bus arrives at the bus stand. When at 5 o'clock means it is just an adverb, single word, adverb of time. You get inside the bus at 10 o'clock. Then it's no problem, single word. But you are getting in a, when should I get inside the bus? You are getting an answer with a sentence, with a verb. Then it becomes adverbial clause of time. Clause means sentence. Adverb in a sentence you are getting. Please get inside the bus. When? You are asking the main sentence because please get inside the bus stands on its own. Doesn't depend upon anybody, any other sentence. When? You ask a question. The answer is as soon as the bus arrives at the bus stand. It becomes a subordinate clause, adverbial clause of time. Why time? Time means time, clause means sentence, adverb means adding information to the verb. When? When the bus arrives. When should I get inside the bus? So one main clause, one subordinate clause, it gives you a complex sentence. So the dependent sentence is a time-oriented subordinate sentence. You got it, sir? Now coming here. The students ran out of the classroom. The students ran out of the classroom as soon as the school bell rang. So what are the verbs, sir? Could you tell me what are the verbs? Ran out becomes a verb. Any other verb? Rang, bell rang, ring. The past tense is rang. So two verbs you have. So two verbs when you have, it is two sentences, two ideas, two thoughts, two actions.
Which action depends upon which action? That's the point here. Which idea depends upon which idea? That's the point here. Which sentence depends upon which sentence? That is the main argument over here. So the students ran out of the classroom. It's a full sentence. So it is called main sentence or main clause. Clause means sentence. So main sentence. It stands on its own. Then you ask a question. The students ran out of the classroom. You ask to the verb ran out. When did they run out? When did they run out? What is the answer you get? As soon as the school bell rang. The answer is as soon as the school bell rang becomes a subordinate clause of time. It is a time subordinate clause. It's an adverb. What is adverb? Any question you ask to the verb, the answer you get. Something related to verb, it becomes adverb, right? Adverbial clause of time here. So main clause and subordinate clause joined together, that is adverbial clause of time. Of time. Which gives you a complex sentence. Are you clear about it? Now coming here, when. When in front of a sentence means when you are questioning when. What time? But when in between a sentence is the point here. He speaks jovially. What do you mean by jovially? Funnily, right? Trying to make others to laugh. So he speaks jovially when he is happy. He speaks jovially when he is happy. So what are the verbs here? Speaks is a verb. Is a verb. So two verbs, two actions, two thoughts, two thinking. So which is the main sentence which stands on its own, which doesn't depend upon other sentence? He speaks jovially. It's the main sentence. So you ask a question, when is he happy? When he is happy, the answer you get is he speaks jovially. When he speaks jovially, answer is when he is happy. So it becomes subordinate of time. When, at the time. When he is happy, he speaks jovially. So one main clause and one subordinate clause, adverbial clause of time. Because you ask a question when, the answer is when he is happy. So it becomes a complex sentence. Now coming here. People suffered a lot. People suffered a lot when tsunami attacked during December 2004. During December 2004, people were suffering a lot. So what are the verbs here? Suffered is a verb. Yes. Attacked is a verb. So two verbs are there. People suffered a lot. When did people suffer a lot? You ask a question. So people suffered a lot, it stands on its own, is the main sentence. So you ask a question, when people were suffering a lot, the answer you get is when tsunami attacked during December 2004. When tsunami attacked during 2004 doesn't stand on its own. It is a dependent sentence on people suffered a lot. Only when it joins with people suffered a lot, it gives a full meaning. Otherwise, it doesn't give a meaning. So here, one main clause and one subordinate clause. That is adverbial clause of time. Of time. Which gives you one complex sentence. Able to understand? So my dear friends, what you have seen is as soon as means immediately. It is a time word. When is a time word? So the main sentence is there. Please get inside the bus. You ask a question when. The answer you get in starting with as soon as. So it as soon as it becomes a dependable sentence on the main sentence. Since it is a time questioning word, the answer you get in time sentence. Then it is called an adverbial clause. Same way this. And here he speaks jovially when he is happy. People suffered a lot when tsunami attacked during December 2004. So the main sentence you are asking when. And the answer you get is with when. When means during that time. That when is different and this when is different. That when is you are asking a question. This when is at that particular time. Right? Able to understand the difference between this when and that when. That when you start the sentence with when, you are asking a question what time.
Then when it comes in between the sentence, when you ask a question when and you get an answer starting with when, it means at that particular time. Are you clear about it? Yes. I request all three young ladies to come forward. Yes. Yes. Now, one by one, you can come forward. Come this side. As soon as. Can you form a sentence, a dependable sentence starting with as soon as after the main sentence? Just like that, the earlier sentence over there. The students arranged for the prayer as soon as the school bell rang. The students arranged a prayer meeting as soon as the Bell rang. bell rang. Just note it down what she says. The students arranged a prayer meeting. It is the main sentence, isn't it? As soon as the school bell rang. School bell rang. You just say, I want to look at the fellows. Okay. Don't laugh. Okay. Next, you, madam. That is a correct sentence. Okay. So, you form a sentence using when in between. He looks upset. He looks upset. When he suffered. When he is suffering. He look. Okay. He looks. He looked. Okay. He looked. Okay. He looked upset. When he heard the news of his grandfather's death or something. Okay. He looked upset when he heard his business was in a failure. Something like that. Okay. One other sentence with when. I don't know when he will come. People expected a lot when the new government will come. When new government is formed. Very good, very good. Yes, madam, you. So, you come here this side. This side. Turn the other side and look at the camera and speak as soon as. The students kept quiet as soon as the principal arrived. All of you got only the students. Anybody else? As soon as. As soon as. The worker got up as soon as the manager entered. As soon as the the workers got up from their seat as soon as the manager arrived, right? So what is the main sentence and what is the adverbial clause? The workers got up from their seats. The workers got up from the seat. It is the main sentence. Okay, what is the dependent sentence? As soon as the manager arrived. As soon as the manager arrived. Okay. So, which is the dependent sentence is as soon as the manager arrived. So, what happens? One main sentence and subordinate clause joins together to give you? Complex sentence. Complex sentence. So, you start a sentence using when. When. There was a good government when Mrs. Jayalalitha was elected. There was a good government when Jayalalitha was elected as CM. That's what you're saying. Okay. Here, what is the main sentence? There was a good government. There was a good government. What is the complex? What is the dependent sentence? Adverbial clause of time. When Mrs. Jayalalitha was elected as the chief minister. Okay. When Ms. Jayalalitha was elected as the Chief Minister of Tamil Nadu. So, one dependent and one main sentence joined together to give you complex one sentence. Complex sentence. Hope you are able to get it. Are you clear about it, boys? Okay, are you clear? No doubt. Yes, okay, fine. நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். சிம்பிள், காம்பவுண்ட், காம்ப்ளெக்ஸ். சிம்பிள் வாக்கியம் என்றால் ஒரு செய்கை, ஒரு சிந்தனை, ஒரு ஐடியா, ஒரு கருத்தை சிம்பிள் சென்டென்ஸ் அதை சொல்லும் பொழுது சிம்பிள் என்று சொல்கிறோம். காம்பவுண்ட் என்றால் ஒரே மாதிரி வாக்கியங்களை பல வாக்கியங்களை சொல்லும் பொழுது காம்பவுண்ட். காம்ப்ளெக்ஸ் என்றால் ஒரு வாக்கியம் இன்னொரு வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கக்கூடிய வாக்கியங்களை
கலவை வாக்கியம் அல்லது காம்ப்ளெக்ஸ் சொல்லுகிறோம். உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு ஆசிரியர், சிம்பிள் வாக்கியம். நான் சென்னையில் வாழ்கிறேன், அது ஒரு சிம்பிள் வாக்கியம். ஸோ நான் ஒரு வாதியார் ஆசிரியர், நான் சென்னையில் வாழ்கிறேன், நான் வியாபாரம் செய்கிறேன். இப்படி சிம்பிள் வாக்கியங்களை ஒன்றுடன் ஒன்று அடுக்கி அண்டு அந்த மாதிரி வார்த்தைகளை உபயோகித்து சொல்லும் பொழுது அது காம்பவுண்டாக வருகிறது. காம்ப்ளெக்ஸ் என்றால் என்ன? நான் நேற்று வரல, ஏன்னா எனக்கு உடம்பு சரியில்லை. அப்போ ஒரு சென்டென்ஸ் இன்னொரு சென்டென்ஸை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் பொழுது காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் என்று சொல்கிறோம். எதிர்கட்சிகள் ஆட்சிக்கு வந்தால் அடுத்து பிஜேபி நிறைய ஓட்டுக்கள் பெற்றால் அவங்க என்ன ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க? அரசாட்சியை அமைப்பார்கள். ஸோ கண்டிஷன்ஸ் இந்த மாதிரி ஒன்று நடந்தால் ஒன்று நடக்கும், இப்படியெல்லாம் வருது காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ். ஸோ நமக்கு எப்போ அதிகமாக நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் டெய்லி அன்றாடம் வாழ்க்கையிலே? சிம்பிள் வாக்கியமா, காம்பவுண்ட் வாக்கியமா, காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமா? யாரோடையும் அதிகமாக பேசாதவன் என்ன வாக்கியம் யூஸ் பண்ணுவான்? சிம்பிள் சென்டென்ஸ். யாரோடையும் பேச மாட்டான். நான் வர்றேன், எங்கே போகிறேன்? கடைக்கு போகிறேன். ஏன் போகிறேன்? நாளைக்கு போகிறேன். என்ன இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்டாஃப் ஒருத்தர் இருக்கார் வெங்கடேஷ், அவர் எப்போவுமே சிம்பிள் வாக்கியங்களில் தான் பேசுவார். காம்பவுண்ட் வாக்கியம்னா ரொம்ப நம்ம கம்பல் பண்ணால் காம்பவுண்ட் வாக்கியமாக போவார். காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம் யார் பேசுவா? புவர்சி மாதிரி, இவங்க மாதிரி, நம்ம இவங்கெல்லாம் எப்படி பேசுவாங்க? காம்ப்ளெக்ஸாக பேசுவாங்க. அவங்கெல்லாம் கொஞ்சம் குழப்பமாக கலவையாக பேசுவாங்க. ஸோ சிம்பிள், காம்பவுண்ட், காம்ப்ளெக்ஸ். நல்ல பேச்சாளர்கள் காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியத்தை பயன்படுத்துவார்கள். ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியத்தில் மூல வாக்கியம் ஒன்று இருக்க வேண்டும். அந்த மூல வாக்கியத்தை டிபெண்ட் பண்ணி மற்ற வாக்கியங்கள் இருக்க வேண்டும். ரைட்டுங்களா? நான் அமெரிக்கா போவேன், நல்ல மார்க் வாங்கினா, அமெரிக்க அரசாங்கம் என்னை கூப்பிட்டா, என் கல்யாணம் ஆனால், அதுக்கப்புறம் நான் வீடு வாங்கலாம், ஒரு வேலை இப்படியாச்சுன்னா, இதெல்லாம் என்ன வருது? ஒரு மெயின் சென்டென்ஸை வச்சு பல வாக்கியங்கள் அதில் கனெக்ஷன் ஆகும் பொழுது அது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக வருது. அந்த காம்ப்ளெக்ஸில் நேர வாக்கியம், இடம் சார்பு வாக்கியம், காரணகர்த்தா, காரணகாரிய துணை வாக்கியங்கள் என்று பல வாக்கியங்கள் துணையுடன் சேர்கிறது. as soon as என்ன? உடனடியாக. as soon as என்றால் என்ன? உடனடியாக. people get inside the bus. மக்கள் பஸ்ஸுக்குள்ள வேகமாக போறாங்க. மக்கள் பஸ்ஸுக்குள்ள வேகமாக போறாங்க. as soon as the bus arrives at the bus stand, பஸ் பேருந்து நிலையம் வர்றதுக்குள்ள மக்கள் எல்லாம் உடனடியாக பஸ்ஸுக்குள்ள போறாங்க. அப்ப ப்ளீஸ் கெட் இன்சைட் த பஸ். தயவு செய்து ப்ளீஸ் போட்டிருக்கோம், மக்கள் எழுதல. ஓகே, ப்ளீஸ் கெட் இன்சைட் த பஸ். தயவு செஞ்சு பஸ்ஸில் ஏறிக்கிங்க. இது முழுமையடைந்த வாக்கியமாக இருக்கிறது. எப்பொழுது நீங்கள் பஸ்ஸில் ஏறணும்? as soon as the bus arrives at the bus stand. பஸ்ஸு பேருந்து நிலையத்துக்கு வந்தவுடன் நீங்கள் பஸ்ஸில் ஏறிடணும். அப்போ பேருந்து நிலையத்துக்கு பஸ்ஸு வந்தவுடன் என்பது சபார்டினேட் கிளாஸ் துணை வாக்கியமாக வருகிறது. adverbial clause of time நேர வாக்கியமாக வருகிறது. நீங்கள் dear friends, welcome to AS American English Teacher Level 5 Grammar Book. The topic here is simple, compound, complex. The continuation. We have come here to the 17th video. Total number of videos in Level 5. We have seen 199 videos. Now we have come here to 200th video. For any language, in any language, for communication skills, this simple, compound, complex. This is the peak in sentence formation. How to connect the sentences is very important. See, for example, okay, even if you don't invite for your marriage, I will come to your marriage. The sentence here, I will come to your marriage even if you don't invite me for the marriage. So it is a dependable sentence. One sentence is the main sentence, I will come for your marriage. The condition, even if you don't invite me. So this even if you don't invite me depends upon the sentence, I'll come for the marriage. So conditional sentences, most of the sentences are in complex when you speak, because one depends upon the other, one thought depends upon other, one idea depending upon other. So simple and compound is not a big deal to learn, but the complex sentence, the technicalities is very important. In complex sentence we have seen adverbial clause. So the main sentence is there, adverbial sentence. You ask to the main sentence, what do you ask? The questions when, where, why, what, so what are the conditions, and purpose, what purpose, what is doing a action. So the answers you get in sentence formation
In sentence form, it is called adverb, it is called, assistant sentence or dependent sentence or subordinate sentence. In that comes adverbs, adverbial sentences. So adverbial clause of purpose. Purpose means what? For one thing you are doing one thing. For one thing you are doing one thing. You are doing one thing to achieve something. What you are doing for achieving something, that is called adverbial clause of purpose. See, in order that, for something, for some reason, I save money in the bank. I save money in the bank. In order that I can spend money for my children's education. I save money in the bank. Hope you're able to get it. In order that I can spend money for my children's education. So what are the verbs here, my dear? What are the verbs? Save is a verb. Save is an action verb. Finite verb. Save, past tense, saved, will save. Then what is the other verb? Can spend. It's a future verb, isn't it? Can send, can spend. It is the possibility of some action. I save money in the bank in order that I can spend money for my children's education. Can spend is the possibility. Something is for some purpose on action. So two action is there. Save, can spend. Save and can spend. Two actions, two verbs, two ideas, two thoughts. This sentence depending upon one other sentence. So here you see, I save money in the bank. It is a full sentence. I save money in the bank. It gives a full meaning. It doesn't depend upon any sentence. For a complex sentence, you need a independent sentence. It doesn't depend upon any sentence. In order that I can spend money for my children's education, in order to that I can spend money for my children's education, it is a result, a purpose. What is the purpose? To spend money for my children's education is the purpose. And what do? You save money in the bank. So this sentence, in order that I can spend money for my children's education, depends upon I save money in the bank to give a full meaning. So I save in the money becomes a main class. For what purpose? You ask a question, for what purpose to the main action verb. And the reason you get is, in order that I can spend money for my children's education becomes a subordinate clause. Adverbial clause of purpose. You ask for what purpose, then you get an answer. So one main sentence and one subordinate sentence joins together to get a complex sentence. Hope you are able to understand. You ask a question to the main sentence, to the verb, for what purpose, and the answer you get is called adverbial clause of purpose. Hope you are able to get it. Now coming here, Tamil Nadu government gave free laptop to the students. Tamil Nadu government gave free laptop to the students. In order that, for that purpose, what purpose? The students will be good in information technology. The Tamil Nadu government gave free laptops to the students in order that the students will be good in information technology. Gave is a verb. Will be is a verb. So two verbs are there. So you have to find out which is a main sentence, which is the dependent sentence. Tamil Nadu government gave free laptop to the students. It is the main sentence, main class. It stands on its own legs. It doesn't depend upon any other sentence. In order that the students will be good in information technology, Tamil Nadu government gave free laptop to the students. For what purpose? And the answer you get is for making the students to be good in information technology. So this is subordinate clause, adverbial clause of purpose. One main sentence and one subordinate clause joins together to give you a complex sentence. So two verbs. So in the main sentence, you ask the verb for what purpose, and the answer you get is called adverbial clause of purpose. So one main sentence and one subordinate clause joins together to give you a complex sentence. Are you clear about it? Okay, now, dear folks, so you ask to the main sentence for what purpose. So far you are asking question from when, where. Now we have come here to the third clause of adverb for purpose. The answer you get is called adverbial clause of purpose, which is a subordinate sentence. So that is also a result for purpose. You ask a question to the
main sentence. For what purpose? You get the answer with so that. I do stage speaking training. I do stage speaking training so that I can become a stage speaker. So you have come here for a stage speaking training. For what purpose? I'm asking. So that I can become a stage speaker. So what are the verbs here? Do is a verb, sir. What is the other verb? Can become is a verb. So two verbs are there, two actions are there, two thoughts are there, two ideas are there. One idea depending upon other idea. What is one idea? You are doing something. The result is for some other purpose, isn't it? You are doing something, the result is some other purpose. The result is some other purpose is depending upon what you are doing. So result, what is the result? So that I can become a stage speaker. So what do you do yourself? You do stage speaking. So I do stage speaking training becomes full sentence, main sentence, so that I can become a stage speaker, so that I can become stage speaker depending upon that I do stage speaking. So main class and one subordinate class joins together to give you a complex sentence. You ask to the main sentence, for what? For what purpose? And the answer you get is, so that I can become a stage speaker. The result is, what action you get? The result action. That becomes subordinate clause or adverbial clause of purpose. Now coming here, people want a change. People want a change. Everybody wants a change, isn't it? So people want a change so that they can get a new corrupt-free government. So India is ruled by several decades by one party. So people want a change. So people want a change so that they can get a new corrupt-free government. So what are the verbs here? Want is a verb. Can get is a verb. See, want is a verb, can get is a verb. So two ideas. So what is the main sentence? People want a change. Why do people want a change? For what purpose they want a change? So that they can get a new corrupt-free government. So people want a change becomes the main sentence. For what purpose? So that they can get a new corrupt-free government. So it becomes a adverbial clause of purpose. So one main sentence and one adverbial clause joins together to give you a complex sentence. Lest. Lest means what? Anybody lest? Lest. L-E-S-T. Even though. Lest. Even though. Doesn't matter. Or lest. Without that. See, don't eat too much of fast food. Don't eat too much of fast food, like a lot of food items which is made immediately without proper preparation. Don't eat too much of fast food, lest or else. Lest means or else you would become fat. Don't eat too much of fast food. Why? What is the purpose? By eating that, what will happen? You would become fat. So what are the verbs here? Don't eat is a verb. Would become becomes a verb. So two verbs are there. One sentence depending upon the other sentence. Don't eat too much of food. It is an imperative sentence. It is an ordering sentence. What will be the purpose? What will be the result? Lest or else you would become fat. So don't eat too much of fast food becomes main sentence. Lest you would become fat becomes subordinate sentence, that is adverbial clause of purpose. So it comes as a complex sentence. See, in all the adverbial clause of purpose, what do you find? The dependent sentence is always in future. Can spend, see here what is given, will be good in information technology. You see over here, I do stage speaking so that I can become a stage speaker. See here, people want a change so that they can get a new government. Don't eat too much of fast food, lest you would become fat. So in all these adverbial clause of purpose, it always goes in for a future. Some action will happen if you do certain things. Hope you are able to get it, no doubt about it. So here, in order, that means for that purpose. Here, in order that the students want to be good in information technology. Here, so that you can become something. Here, what is that given? So that they can get a free government, corrupt-free government here, or else you would become fat. Are you clear about it? நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். சிம்பிள், காம்பவுண்ட், காம்ப்ளெக்ஸ். சாதாரண வாக்கியம், ஒரு வினைச்சொல், ஒரு சிந்தனை, ஒரு செய்கை இருக்கக்கூடிய வாக்கியங்களை சிம்பிள் வாக்கியம். காம்பவுண்ட் என்றால் கூட்டு வாக்கியங்கள். பல பல வாக்கியங்கள் சேர்ந்து ஒரே போன்று பல வகையிலே ஒரே மாதிரி வாக்கியங்களை காம்பவுண்ட் என்றும், காம்ப்ளெக்ஸ் என்றால் கலவை வாக்கியங்கள். ஒரு வாக்கியம் இன்னொரு வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கக்கூடிய வாக்கியம். 17 வீடியோ பார்த்திருக்கிறோம்.
இப்பொழுது வீடியோ 200வது வீடியோவை நாம் வந்திருக்கிறோம். இங்கே கலவை வாக்கியம் என்றால் என்ன? ஒரு வாக்கியம் இன்னொரு வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கிறது, ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆகி வரக்கூடியது. பேச்சாங்கிலத்திலே இதையும் சார்ந்திருக்கக்கூடிய வாக்கியங்களை கலவை வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம். அப்போ மூல வாக்கியம் என்று ஒரு வாக்கியத்தை எடுத்துக்கொண்டு அந்த மூல வாக்கியத்தை என்னென்ன கேட்கணும்? எங்கே, எப்படி, எப்பொழுது, ஏன், எதற்காக, என்ன காரணத்திற்காக என்று கேட்டு பதிலாக வாக்கியமாக வரக்கூடியதை சபார்டினேட் சென்டென்ஸ், அதாவது துணை வாக்கியங்கள் என்று சொல்கிறோம். இப்போ ஏற்கனவே எங்கே, ஏன், எங்கே, எப்பொழுது என்று முக்கியமான வாக்கியத்திட்ட கேள்வி கேட்டு பதிலாக வாக்கியமாக வந்துவிட்டோம். இப்பொழுது அட்வர்பியல் கிளாஸ் ஆஃப் பர்பஸ், என்ன காரணத்திற்காக என்று முக்கியமான அந்த வாக்கியத்தினுடன் கேள்விகள் கேட்டு அதற்கு பதிலாக வரக்கூடியது வினையுரிச்சொல். பர்பஸ் என்றால் என்ன? என்ன தேவைக்காக என்று கேட்டு பதிலாக வரக்கூடிய வாக்கியம். இன் ஆர்டர் தட் என்றால் என்ன? அதற்காகத்தான். இன் ஆர்டர் தட் என்றால் என்ன? ஒன்றிற்காகத்தான் என்று அர்த்தம். இங்கே பாருங்க, ஐ சேவ் மணி இன் த பேங்க், நான் வங்கியிலே பணத்தை சேமிக்கிறேன். பர்பஸ், என்ன காரணத்திற்காக பணத்தை சேமிக்கிறேன் என்று நீங்கள் கேட்க வேண்டும். பதில் என்ன வருகிறது? இன் ஆர்டர் தட் ஐ கேன் ஸ்பெண்ட் மணி ஃபார் மை சில்ட்ரன்ஸ் எஜுகேஷன். அப்போ ஐ சேவ் மணி இன் த பேங்க்னா நான் பணத்தை வங்கியிலே சேமிக்கிறேன், அதன் மூலமாக என்னுடைய குழந்தைகளின் படிப்பிற்காக நான் பணம் செலவு செய்ய முடியும் எதிர்காலத்திலே. அப்போ ஒரு காரியம் செய்கிறீங்க, என்ன காரணத்திற்காக என்று கேட்டு அது ஒரு வாக்கியமாக பதிலாக வரும் பொழுது அந்த காரணத்திற்காக என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வாக்கியம் மூல வாக்கியம். எதற்காக நீங்கள் ஒரு காரியத்தை செய்கிறீர்கள்? ஐ சேவ் மணி இன் த பேங்க் இன் ஆர்டர் தட் ஐ கேன் ஸ்பெண்ட் மணி ஃபார் மை சில்ட்ரன்ஸ் எஜுகேஷன். இங்கே சேவ், சேமித்து வைக்கிறேன் வினைச்சொல், கேன் ஸ்பெண்ட், பணம் செலவு செய்ய முடியும் என்பது ரெண்டு வினைச்சொல். ஸோ ரெண்டு வாக்கியம். நான் வங்கியிலே பணம் சேமிக்கிறேன், இது மூல வாக்கியம், மெயின் சென்டென்ஸ். ஸோ தட் ஐ கேன் ஸ்பெண்ட் மணி ஃபார் மை சில்ட்ரன்ஸ் எஜுகேஷன், ஆகையால் என் குழந்தைகளின் படிப்புக்காக நான் செலவு செய்ய முடியும், அது துணை வாக்கியமாக வருகிறது. ஸோ ஒரு மூல வாக்கியம் ஒரு துணை வாக்கியம் ரெண்டும் சேர்ந்து காம்ப்ளெக்ஸ் கலவை வாக்கியமாக வருகிறது. ஸோ மூல வாக்கியத்திலும் நீங்கள் கேட்க வேண்டும் என்ன காரணத்திற்காக என்று கேட்டு, இன் ஆர்டர் தட், அதற்காகத்தான் நான் ஒரு காரியத்தை செய்கிறேன் என்பது அது மூல வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கக்கூடிய வாக்கியமாக இருக்கிறது, அதனால் அது கலவை வாக்கியம். தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கேவ் ஃப்ரீ லேப்டாப் டு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். தமிழ்நாடு அரசாங்கம் மாணவர்களுக்கு இலவச லேப்டாப், மடி கணினி வழங்கியது இலவசமாக. இன் ஆர்டர் தட் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் பி குட் இன் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி, அதன் மூலமாக மாணவர்கள் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜின்னு என்ன சொல்லுவீங்க தமிழில்? தொலைத்தொடர்பு டெக்னாலஜி, தொழில்நுட்பத்திலே சிறந்தவர்களாக விளங்குவார்கள் ஆகையால் என்பதற்காக. ஸோ தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கேவ் என்றால் கொடுத்தது, ஒரு வினைச்சொல். இன் ஆர்டர் தட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் பி, மாணவர்கள் ஆவார்கள். ஸோ ரெண்டு வினைச்சொல் இருக்குது, ரெண்டு வாக்கியம். தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கேவ் ஃப்ரீ லேப்டாப் டு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அது மூல வாக்கியம். எதற்காக கொடுத்தார்கள்? இன் ஆர்டர் தட் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் பி குட் இன் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி, அதன் மூலமாக மாணவர்கள் கணினி தொழில்நுட்பத்திலே சிறந்தவர்களாக இருப்பார்கள். ஸோ எதற்காக என்று கேட்டு பதிலாக வருவது இந்த வாக்கியம். ஸோ மூல வாக்கியம் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கேவ் ஃப்ரீ லேப்டாப் டு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தமிழ்நாடு அரசாங்கம் இலவச மடிக்கணினியை வழங்கியது, அது மூல வாக்கியம். எதற்காக என்று கேட்கும் பொழுது மாணவர்கள் தொழில்நுட்பத்திலே சிறந்தவர்களாக விளங்குவார்கள். இன் ஆர்டர் தட் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் பி குட் இன் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி, இது சார்பு வாக்கியமாக வருகிறது, இது அட்வர்பியல் கிளாஸ் ஆஃப் பர்பஸாக வருகிறது. ஸோ ஒரு மூல வாக்கியம் ஒரு சார்பு வாக்கியம், இது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக வந்து விடுகிறது. ஸோ தட், ஆகையால், ஐ டூ ஸ்டேஜ் ஸ்பீக்கிங் ட்ரைனிங், நான் மேடை பேச்சு பயிற்சியை செய்கிறேன். ஸோ தட், ஆகையால், ஐ கேன் பிகம் ஏ ஸ்டேஜ் ஸ்பீக்கர், ஆகையால் நான் ஒரு மேடை பேச்சாளர் ஆக முடியும். இதில் எது வினைச்சொல்? டூ, செய்கிறேன் என்பது வினைச்சொல். கேன் பிகம், உருவாகலாம் என்பது வினைச்சொல். ஸோ ரெண்டு வாக்கியம், ரெண்டு சிந்தனைகள். ஸோ ஐ டூ ஸ்டேஜ் ஸ்பீக்கிங் ட்ரைனிங், நான் மேடை பேச்சு பயிற்சியை செய்கிறேன், முழுமையடைந்த வாக்கியம், அதை மெயின் கிளாஸ் என்று சொல்கிறோம். என்ன காரணத்திற்காக மேடை பயிற்சி செய்கிறேன்? பதில் என்னவாக வருகிறது? ஸோ தட், ஆகையால், ஐ கேன் பிகம் ஏ ஸ்டேஜ் ஸ்பீக்கர், ஆகையால் நான் ஒரு மேடை பேச்சாளர் ஆக முடியும். ஆகையால் நான் ஒரு மேடை பேச்சாளன் ஆக முடியும் என்பது சார்பு வாக்கியம், சபார்டினேட் கிளாஸாக வருகிறது. இது எதை சார்ந்திருக்கிறது? நான் மேடை பேச்சு பயிற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறேன், அதை சார்ந்திருக்கிறது. ஸோ ஒரு மூல வாக்கியம் ஒரு துணை வாக்கியம், அது
காரணகர்த்தாவாக வருகிறது. adverbial clause of purpose. ஸோ ஒரு மூல வாக்கியம் ஒரு துணை வாக்கியம் ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம் கலவை வாக்கியமாக ஆகிவிடுகிறது. அடுத்ததாக people want a change, மக்களுக்கு ஒரு மாற்றம் வேண்டும். so that ஆகையால் they can get a new corrupt free government, மக்களுக்கு ஒரு மாற்றம் வேண்டும், ஆகையால் அவர்களுக்கு ஒரு புதிய லஞ்சம் வாங்காத ஒரு அரசு இருக்க வேண்டும். இதில் எத்தனை வினைச்சொல் பார்த்தீங்கன்னா வாண்ட் வேண்டும், மக்களுக்கு வேண்டும் என்று வாண்ட் ஒரு வினைச்சொல், கேன் கெட் அவர்களுக்கு கிடைக்கும், கிடைக்கும் என்பது வினைச்சொல். ஸோ ரெண்டு வினைச்சொல் இருக்கிறது. ஸோ மூல வாக்கியம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா people want a change, மக்களுக்கு ஒரு மாற்றம் வேண்டும். எதற்காக என்று கேள்வி கேட்க வேண்டும். பதில் என்ன வருகிறது? ஆகையால், so that they can get அவர்களுக்கு கிடைக்கும் a new corrupt free government, ஒரு புதிய லஞ்சம் இல்லாத ஒரு அரசாங்கம். ஸோ people want a change மூல வாக்கியம், ஆகையால் அவர்களுக்கு ஒரு புதிய லஞ்சம் இல்லாத அரசு கிடைக்கும், அது ஒரு துணை வாக்கியம். ஒரு மூல வாக்கியம் ஒரு துணை வாக்கியம். இந்த துணை வாக்கியம் காரணம் கேட்டு பதிலாக வரக்கூடிய வாக்கியம். ஸோ இது ரெண்டும் சேரும் பொழுது ஒரு கலவை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. லெஸ்ட் இல்லையே, லெஸ்ட் என்றால் என்ன? இல்லாவிட்டால். டோன்ட் ஈட் டூ மச் ஆஃப் ஃபாஸ்ட் ஃபுட், அதிக அளவிலே வேகமாக உருவாக்கப்பட்ட சாப்பாடு தின்பண்டங்களை சாப்பிடாதே. டோன்ட் ஈட் டூ மச் ஆஃப் ஃபாஸ்ட் ஃபுட், இது கட்டளையிடக்கூடிய வாக்கியம். டோன்ட் ஈட் டூ மச் ஆஃப் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் லெஸ்ட் இல்லாவிட்டால் யூ வுட் பிகம் நீ ஆவாய் ஃபேட் குண்டாக. ஸோ இதில் எது வினைச்சொல்? டோன்ட் ஈட் சாப்பிடாதே என்பது வினைச்சொல். யூ வுட் பிகம் நீ ஆவாய், வுட் பிகம்னா ஆவாய் என்பது வினைச்சொல். ஸோ ரெண்டு வினைச்சொல் ரெண்டு சிந்தனைகள். ஸோ டு நாட் ஈட் டூ மச் ஆஃப் ஃபாஸ்ட் ஃபுட், அதிக அளவிலே வேகமாக செய்த உணவுகளை சாப்பிடாதே, இது ஒரு மூல வாக்கியம். என்ன காரணத்திற்காக? இல்லாவிட்டால் யூ வில் பிகம் ஃபேட், இல்லாட்டி நீ குண்டாகி விடுவாய். ஸோ இல்லாவிட்டால் நீ குண்டாகி விடுவாய் எதை சார்ந்திருக்கிறது? வேக வைத்த வேகமாக செய்யக்கூடிய உணவினங்களை சாப்பிடாதே என்று வருகிறது. ஸோ டோன்ட் ஈட் டூ மச் ஆஃப் ஃபாஸ்ட் ஃபுட், அதிக அளவிலே உடனடியாக சமைத்து உண்ணக்கூடிய உணவுகளை உண்ணாதே என்பது மூல வாக்கியமாக வருகிறது. எதற்காக என்று கேட்கும் பொழுது இல்லாவிட்டால் நீ குண்டாகி விடுவாய் என்பது சார்பு வாக்கியமாக, என்ன காரணத்திற்காக என்று மூல வாக்கியத்திடம் கேட்டு பதிலாக வரக்கூடிய வாக்கியமாக அது வருகிறது. ஸோ மூல வாக்கியமும் ஒரு துணை வாக்கியமும் காரணம் கேட்பது மூல வாக்கியத்தை, அதன் பதிலாக வரக்கூடியது ரெண்டும் சேர்ந்து வரக்கூடியது காம்ப்ளெக்ஸ் கலவை வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, மூல வாக்கியம் என்பது ஒரு செய்கை, மூல வாக்கியம் என்பது ஒரு செய்கை. அந்த செய்கையிடம் என்ன காரணத்திற்காக கேட்டு பதிலாக இன்னொரு செய்கை வரும். அந்த செய்கையும் இந்த மூல செய்கையும் ரெண்டும் சேரும் பொழுது கலவை வாக்கியமாக வருகிறது. எப்பொழுதும் அந்த மூல வாக்கியத்திடம் என்ன காரணத்திற்காக என்று கேட்கும் பொழுது அந்த காரணங்கள் அனைத்தும் எதிர்கால வினைச்சொல் வாக்கியமாகத்தான் வருகிறது. பாருங்க, இங்க ஐ கேன் ஸ்பெண்ட் மணி, நான் குழந்தைகளுக்கு செலவு செய்ய முடியும். என்ன காரணத்துக்காக அரசாங்கம் லேப்டாப் கொடுக்குறாங்க? மாணவர்களுக்கு அறிவு பெறுவார்கள், வில் பி. அடுத்து இங்கே பாருங்க, மேடை பேச்சு பயிற்சி செய்கிறேன், எதற்காக? நான் மேடை பேச்சாளர் ஆவேன், கேன் பிகம், எதிர்கால வாக்கியமாக வருகிறது. பீப்புள் மக்களுக்கு ஒரு மாற்றம் வேண்டும், எதற்காக? அவர்களுக்கு ஒரு புதிய கேன் கெட் கிடைக்கும் புதிய அரசாங்கம். ஐ டு நாட் ஈட் டூ மச் ஆஃப் ஃபாஸ்ட் ஃபுட், உணவு உடனடியாக செய்யக்கூடிய உணவுகளை அதிகமாக சாப்பிடாதே, அல்லது யூ வுட் பிகம் ஃபேட், நீ ஒன்று ஆவாய். ஸோ இந்த பர்பஸ், அட்வர்பியல் கிளாஸ் ஆஃப் பர்பஸ் என்பது மூல வாக்கியத்திடம் அந்த வினைச்சொல்லிடம் என்ன காரணம் என்று கேட்டு அதற்கு பதிலாக வரக்கூடிய அந்த வாக்கியம் அனைத்தும் எதிர்காலத்தில் இப்படி ஆகிவிடும், எதிர்காலத்தில் இந்த பிரச்சனைகள்லாம் வரும் என்று பதிலாக வரக்கூடியது. அந்த அட்வர்பியல் கிளாஸ் ஆஃப் பர்பஸில் வரக்கூடிய வினைச்சொற்கள் அனைத்தும் எதிர்காலம் சம்பந்தப்பட்டதாக இருக்கும். ஸோ நண்பர்களே, இந்த அட்வர்பியல் கிளாஸ் ஆஃப் பர்பஸ் மிக மிக முக்கியம். எப்படி அட்வர்பியல் கிளாஸ் ஆஃப் டைம் முக்கியமோ, எப்படி வினையொரு சொல் பிளேஸ், வென், வேர் என்று கேட்டு பதிலாக வரக்கூடியது முக்கியமோ, அதை போன்று அட்வர்பியல் கிளாஸ் ஆஃப் பர்பஸும் ரொம்ப முக்கியமானது. ஸோ இதை உங்களுடைய பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி நல்ல பேச்சாளர்களாக எழுத்தாளர்களாக மாற இனிய வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to AS American English. Take your level 5 grammar book,
The topic here is simple, compound and complex sentences. 18th video you have come. So far we have seen 200 videos in level 5 book. Now we have come here to the 201st video. So here, my dear friends, simple sentence. What do you mean by simple sentence? When you want to say a single idea, when you want to say about a single action, when you want to say about a single thought, then you use the simple, it is called a simple sentence simply. If you want to say in short, when you want to say about a simple action, one single action. So one action is equal to one verb is equal to one sentence, and one sentence is called a simple sentence. Could you tell an example for a simple sentence? I speak about, just now you spoke about what? Pepsi and Coca-Cola. I speak about Pepsi and Coca-Cola companies. So speak is the only one verb, so only one idea, one single sentence, that is called simple. Compound, what do you say about compound sentences? See, I speak about Coca-Cola and Pepsi. Tomorrow I am going to give a presentation. I may get a promotion. I may go to US for my project. So these type of sentences, same type of sentences with different verbs, without connecting each other, where each sentence are dependent upon, is dependent upon its own self, doesn't depend upon any other sentence, then it is called a compound sentence, complex sentence. It is the two and more verbs, or two or more actions, or two or more thoughts, or two or more ideas, where each idea and each thought and each verb and each action is interconnected, each one depending upon other, then you call it as a complex sentence, right? Coca-Cola and Pepsi company, that's what you have told, isn't it? Or if we allow the factories and industries to use more and more the underground water, it may pollute the environment. So if we allow depends upon which statement, it will spoil the environment, right? So one sentence depending upon the other sentence is called a complex sentence. So we have come in complex sentence, the most important when you want to be a good technical speaker, when you want to be good technical writer, then you have to be good in complex sentence. So complex sentence, you have a main sentence, all the sentences are depending upon the main sentence. So one main sentence is there, and you ask the main sentence, what, you get an answer in a sentence, that is called noun sub-sentence or noun subordinate clauses. He spoke what? He spoke that Pepsi company is good company. Okay. Next, adjective sentence. He spoke about Pepsi. He spoke about Pepsi. Then you are describing about a Pepsi in a sentence, which is one of the best international company. Is or has its origins in US. So the main sentence, what? Pepsi has its origins in US. So it becomes a main sentence. So you are describing about Pepsi, then it becomes an adjective clause. Adverbial clause, you ask a question, when, where, which, what is the reason, what is the purpose, and the answers you get is called adverbial clause of time, place, purpose. So now we are coming here, adverbial clause of comparison. Comparison means what? You are comparing the main sentence with the one other sentence. For example, you see, the movie is not good. The movie is not good, as my friend told. So what does this as stands for? As stands for, as is a preposition here. You are comparing. So this as is used for comparison. As with a sentence, that is with a verb. You see, the movie is not good as my friend told. So what are the verbs here, sir?
Is a verb. Then what is the other verb? Told is a verb. So what is the main sentence? Main sentence should stand on its own. It shouldn't depend upon any other sentence. The movie is not good. A full meaningful sentence. So it is the main sentence, main class. Movie is not good. Compared to what? As my friend told. My friend told something, the movie is not good. So comparison of the movie with what you have. You're seeing the movie and your friend has told the movie is good. You are comparing and you are coming to a conclusion that the movie is not good as my friend told. So as my friend told, it is a sentence, but it doesn't give a full meaning. It depends upon the movie is not good. So as my friend told, it is a subordinate clause. You are comparing with what your friend told. So here one main sentence and one subordinate sentence joins together to give you a complex sentence. So the movie is not good as my friend told. Next, coming here. Life is sweet as my philosopher said. Life is sweet as my philosopher said. So once again you are using as for a comparison, what your professor has told or what your philosopher has told, and you are comparing and you are finding it's correct. So life is sweet as my professor said. What are the two verbs here? Said is a verb, is a verb. So you have two sentences. Which is the main sentence which gives you a full meaning? Life is sweet. Life is sweet. You compare and ask as what? As my professor told, as my philosopher said. Depends upon the sentence, life is sweet. You ask a question, life is sweet. As what? As my philosopher said. So as my philosopher said becomes a dependent sentence. So main clause and one subordinate clause, that is adverbial clause of comparison, it gives you a complex sentence. So as is a word used for comparisons. So adverbial phrase, clause of comparisons, you are using the word as. You are getting as with a sentence. So that as with a sentence depends upon the main sentence, whichever stands on its own. Then the main sentence and the subordinate clause, that is adverbial clause of comparison, joins together to give you a complex sentence. Now coming here, my dear friends, then, as the word comparative word, you are using then with a sentence to make it as a subordinate sentence. See here, Amitabh Bachchan is taller than. Amitabh Bachchan is taller than Abhishek Bachchan is. So what are the two verbs are there? Is a verb. Once again, is a verb. Amitabh Bachchan is taller than Abhishek Bachchan is. So two sentences there. Amitabh Bachchan is taller. It gives a full meaning. Is taller. You are comparing with whom? Then Abhishek Bachchan is. So then Abhishek Bachchan becomes a dependent sentence. Amitabh Bachchan is taller becomes the main sentence. So main clause and one subordinate clause of comparison, you get a complex sentence. Hope you are able to get it. Now coming here. Mumbai city is costlier. Mumbai city is costlier than Chennai city is. So what are the two verbs are there? Is a verb. Is a verb. Two verbs are there. So what is the main sentence? Mumbai city is costlier. Comparing to what? Then Chennai city is. Then Chennai city is a sentence because it has a verb. But it doesn't give me a full meaning. Then Chennai city is, it doesn't give a full meaning. So then Chennai city is depends upon the sentence. Mumbai is costlier. So one main clause, Mumbai city is costlier. One subordinate clause, then Chennai city is. So adverbial clause of comparison, you are comparing the Mumbai city with Chennai city for its costliness. So here one main and one subordinate clause gives you an complex sentence. Now coming here, as plus adjective plus as for comparison. As plus adjective plus as for comparison. Sheva can bat. Sheva can bat as good as Tendulkar could bat. Sheva can bat as good as Tendulkar could bat. So what are the two verbs are there? Can bat is a verb. Could bat is a verb. So two sentences are there. So Sheva can bat. It's a full sentence, full meaning sentence. Sheva can bat. Compared to whom? As good as Tendulkar could bat. So as good as Tendulkar could bat. You are asking a question to Sheva can bat.
how good he is, and you get an answer is as good as Tendulkar could bat. So as good as Tendulkar could bat doesn't give full meaning. It is a subordinate sentence. It depends upon the main sentence. Sehwag can bat, main sentence, to get a complex sentence. So main clause, Sehwag can bat. As good as Tendulkar could bat, it's a subordinate clause. It is called adverbial clause of comparison, because to the main sentence Sehwag can bat, you are asking a question, how good is batting with compared to whom? As good as Tendulkar could bat. So this is adverbial clause of comparison. Both main sentence and subordinate clause joins together to give you a complex sentence. Now coming here, Hansika, a South Indian actress. Hansika looks as beautiful as actress. Tamanna looks. Tamanna is an actress. So what are the verbs here? Looks is a verb over here, and what are the verb? Looks is over here. So Hansika looks as beautiful as actress Tamanna looks. So what is the comparison? You can go. Hansika looks. It gives a meaning, isn't it? Hansika looks. It gives a meaning. One subject is there, one verb is there. Hansika looks. You are going for asking a comparison to the main sentence. How Hansika looks. How she looks. You ask a question. How she looks compared to whom? And you get an answer. As beautiful as actress Tamanna looks. So as beautiful as actress Tamanna looks becomes a subordinate clause, adverbial clause of comparison. So one main sentence and one subordinate sentence joined together to give you a complex sentence. So my dear friends, as a comparative word, as is a preposition, isn't it? So the movie is not good. Comparing to what? As my friend told. As my friend told is an adverbial clause of comparison. His life is sweet. Compared to what? As my philosopher said. So adverbial clause of comparison. Amitabh Bachchan is taller. Amitabh Bachchan is okay, taller than Abhishek Bachchan is. So it becomes adverbial clause of comparison. Here Mumbai city is costlier. Compared to what? Then Chennai city is. Then Chennai city is adverbial clause of comparison. Sehwag can bat. Compared to whom? Compared as good as whom? As good as Tendulkar could bat. Hansika looks. How does she look? Compared to whom? As beautiful as actress Tamanna looks. So as beautiful as actress Tamanna looks becomes a subordinate clause, adverbial clause of comparison. You got it, sir? No doubt about it. Okay. நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். சிம்பிள் சாதாரண வாக்கியம் என்பது ஒரு வினைச்சொல் இருக்க வேண்டும். ஒரு வாக்கியத்திலே காம்பவுண்ட் என்றால் என்ன? ஒரே 3 வினைச்சொல்லுடைய வாக்கியங்கள். பல வாக்கியங்கள் ஒன்றை ஒன்று சார்ந்திருக்காத வாக்கியங்கள், அவை காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ் என்று சொல்கிறோம். காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் என்றால் என்ன? ஒரு வாக்கியம் இன்னொரு வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கக்கூடிய வாக்கியங்களை கலவை வாக்கியம் என்று சொல்வோம். அதிகமாக பேசக்கூடியவர்கள் மேடை பேச்சாளர்கள், அதிக அளவிலே ஒரு மேலாளராக இருக்கக்கூடியவர்கள், கம்யூனிகேஷன் அதிகமாக இருக்கக்கூடியவர்கள், அதிக அளவிலே பேசக்கூடியது காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய கலவை வாக்கியங்கள். அதிகம் பேசாதவர்கள் பேசக்கூடிய வாக்கியங்கள் சிம்பிள் அண்ட் காம்பவுண்ட் என்று சொல்கிறோம். இது 18வது வீடியோ வந்திருக்கிறோம். மொத்த வீடியோக்கள் 201 ஆகிவிட்டது. 200 முடிந்து 201. ஸோ சிம்பிள் வாக்கியம் என்றால் ஒரு கருத்தை சொல்லுவது, ஒரு வாக்கியத்துடன் முடித்துக் கொள்வது. நான் வருகிறேன், நான் போகிறேன், நான் சாப்பிடுகிறேன் என்று தனித்தனியாக வாக்கியங்களாக அதிக அளவிலே பேச விரும்பாதவர்கள் பேசக்கூடியது சிம்பிள் வாக்கியம். காம்பவுண்ட் வாக்கியம் என்றால் என்ன? ஒரே அளவிலே பேசிக்கொண்டு இருப்பார்கள். மற்றவர்களுக்கு எந்த கருத்தையும் சொல்ல விரும்பாதவர்கள் பேசக்கூடியது காம்பவுண்ட். நான் காலையில் எழுந்தேன், மாலைக்கு சென்றேன், இரவு உணவு அருந்தினேன், படுக்கைக்கு சென்றேன். ஸோ ஒரே மாதிரி வாக்கியங்களை பேசக்கூடியவர்கள். காம்ப்ளெக்ஸ் என்றால் என்ன? கலவை வாக்கியம். நீ வந்தால் நான் நாளைக்கு ஊருக்கு போவேன், நீ இப்படி நான் சொல்லுவதை நீ அறிந்து கொண்டால் நீ மிகப்பெரிய மேதாவி ஆவாய் என்று பலவிதமான வாக்கியங்கள். ஒரு வாக்கியத்தை கலந்து இன்னொரு வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கக்கூடிய வாக்கியங்களாக வரக்கூடியது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம் என்று சொல்வோம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கலவை வாக்கியங்களை பார்த்துட்டோம். இப்போ கலவை வாக்கியத்தில் என்ன வேணும்? ஒரு மூல வாக்கியம் வேண்டும். அந்த மூல வாக்கியத்திடம் என்னென்ன கேள்வி கேட்க வேண்டும், என்ன, எங்கே, எப்படி, எப்பொழுது, ஏன், எதற்காக, ஒன்றுடன் ஒன்று ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது என்ன குறிக்கிறது, அதை சார்ந்து வரக்கூடிய வாக்கியங்களை சார்பு வாக்கியங்கள் என்று சொல்கிறோம். இந்த சார்பு வாக்கியங்கள் அனைத்தும் மூல வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கிறது. ஒரு சார்பு வாக்கியம்
சார்பு வாக்கியங்கள் பல, ஒரு மூல வாக்கியங்கள், இது ரெண்டும் சேர்ந்து பேசும் பொழுது அது கலவை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. ஸோ கலவை வாக்கியம்லே வினையுறு சொல், கிளாஸ் என்றால் வாக்கியம், ஆஃப் கம்பேரிசன்னா ஒப்பிட்டு பார்க்கிறோம். உதாரணத்திற்கு ஆஸ் என்றால் என்ன, போல என்று வருகிறது. ஆஸுக்கு பல அர்த்தங்கள் இருக்கிறது. ஆஸ் என்றால் என்ன, அந்த காரணத்தினாலே, ஆஸ் ஐ எம் சஃபரிங் ஃப்ரம் ஃபீவர், நான் உடல்நிலை சரியில்லாத காரணத்தினாலே என்று வருகிறது ஒரு ஆஸ். இன்னொரு ஆஸ் என்றால் என்ன, அதே நேரத்தில் ஆஸ் த ட்ரெயின் கேம் ஹீ காட் இன்சைட் த ட்ரெயின், அந்த ட்ரெயின் வந்த அந்த நேரத்தில் இவன் ட்ரெயினுக்குள்ளே போயிட்டான். ஸோ ஆஸ் என்றால் என்ன, இன்னொரு மீனிங் ஆஸ் என்றால் பார்க்கும் பொழுது போல என்று வருகிறது. அவனை போல இவன் இருக்கிறான். he looks as his father, போல. இங்கே நம்ம கம்பேரிசன் ஆஸை போடுகிறோம், ஒப்பிட்டு பார்க்கக்கூடிய ஆஸ் போலவை போடுகிறோம். த மூவி இஸ் நாட் குட், படம் அவ்வளவு பிரமாதமாக இல்லை, படம் அவ்வளவு பிரமாதமாக இல்லை. ஆஸ் மை ஃப்ரெண்ட் டோல், என் நண்பன் சொன்னது போல அந்த படம் ஒன்றும் பிரமாதமாக இல்லை. போல, என் நண்பன் சொன்னதை போல அந்த படம் ஒன்றும் பிரமாதமாக இல்லை. இந்த வாக்கியத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஒரு ஆப்ரேஷன் செஞ்சு பாருங்களேன். இங்கே எத்தனை வினைச்சொல் இருக்கிறது? இஸ் என்பது ஒரு வினைச்சொல், டோல்டு கூறினான் என்பது வினைச்சொல். ஸோ 2 வினைச்சொற்கள் இருக்கிறது. ஸோ 2 வாக்கியங்கள். ஸோ இதில் எது மூல வாக்கியம், எது சார்பு வாக்கியம் என்று பார்க்கும் பொழுது மூல வாக்கியம் என்பது முழுமையான அர்த்தத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும். த மூவி இஸ் நாட் குட், படம் நன்றாக இல்லை என்பது மூல வாக்கியம், அது முழுமையான அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது. எப்படி அந்த படம் நன்றாக இல்லை, எதை போன்று நன்றாக இல்லை என்று ஒப்பிட்டு கேட்கக்கூடிய கேள்வியை கேட்கும் பொழுது ஆஸ் மை ஃப்ரெண்ட் டோல், என் நண்பன் சொன்னதை போல அந்த படம் ஒன்றும் பிரமாதமாக இல்லை என்று வருகிறது. ஸோ படம் பிரமாதமாக இல்லை என்பது மூல வாக்கியம். என் நண்பன் சொன்னதை போன்று அந்த ஒப்பிட்டு கேள்வி, எதை ஒப்பிட்டு சொல்கிறாய் என்று கேட்டு அதுக்கு பதிலாக வருவது என் நண்பன் கூறியதை போல, அது துணை வாக்கியம். கிளாஸ் என்றால் வாக்கியம், சபார்டினேட் என்றால் துணை வாக்கியமாக வருகிறது. ஒரு மூல வாக்கியமும் ஒரு துணை வாக்கியமும் சேர்ந்தும் பொழுது அது கலவை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. அடுத்தது லைஃப் இஸ் ஸ்வீட், வாழ்க்கை இனிமையாக இருக்கிறது. ஆஸ் மை ஃபிலாசபர் செட், என் தத்துவ ஞானி கூறியது போல வாழ்க்கை இனிமையானதாக இருக்கிறது. ஸோ வாழ்க்கை, இதில் எத்தனை வினைச்சொல் பார்த்தீங்கன்னா, இஸ் ஒரு வினைச்சொல், செட்டு சொன்னார் என்பது வினைச்சொல், டோல்டுனா கூறினார், செட் என்றால் சொன்னார். ஸோ வாழ்க்கை இனிமையாக இருக்கிறது என்பது முழுமையடைந்த வாக்கியம். என்னுடைய தத்துவ ஞானி சொல்வதை போன்ற என்பது சார்பு வாக்கியமாக வருகிறது. அப்போ லைஃப் இஸ் ஸ்வீட், வாழ்க்கை இனிமையாக இருக்கிறது. எதை போன்று, எதை ஒப்பிட்டு நீ சொல்லுகிறாய் என்று கேள்வியை கேட்கும் பொழுது என்னுடைய தத்துவ ஞானி கூறியதை போன்று என்று சொல்லும் பொழுது அது ஒப்பிட்டு துணை வினை உரிச்சொல் வாக்கியமாக வருகிறது. லைஃப் இஸ் ஸ்வீட், வாழ்க்கை இனிமையாக இருக்கிறது மூல வாக்கியம். சபார்டினேட் கிளாஸ் வினையுரிச்சொல் வாக்கியம். ஆஸ் மை ஃபிலாசபர் செட், 2 மூல வாக்கியமும் ஒரு சார்பு வாக்கியமும் சேரும் பொழுது அது கலவை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. தேன் என்றால் என்ன, ஒன்றை விட. தேன் என்றால் ஒன்றை விட, அவனை விட, இவனை விட. அதில் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது உபயோகப்படுத்தக்கூடிய அந்த வார்த்தை தேன். ஸோ அமிதாப் பச்சன் இருக்கிறார், டாலர் உயரமானவராக இருக்கிறார். தேன் அபிஷேக் பச்சன் அபிஷேக் பச்சனை விட உயரமாக இருக்கிறார். ஸோ இதில் எது முழுமையடைந்த வாக்கியம், எது முழுமையடையாத வாக்கியம் என்று பார்க்கும் பொழுது அமிதாப் பச்சன் டாலர், அமிதாப் பச்சன் உயரமானவராக இருக்கிறார், மிக உயரமானவராக இருக்கிறார். தேன் அபிஷேகன் பச்சன் யாரை விட உயரமானவராக இருக்கிறார், தன்னுடைய மகன் அபிஷேக் பச்சனை விட உயரமானவராக இருக்கிறார். ஸோ அமிதாப் பச்சன் உயரமானவராக இருக்கிறார் என்பது மூல வாக்கியமாக வருகிறது. யாருடன் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது, அபிஷேக் பச்சனை ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது என்று பதில் வருகிறது. அது இந்த மூல வாக்கியமான அமிதாப் பச்சன் உயரமானவராக இருக்கிறாரை சார்ந்து இருக்கிறது. ஸோ ஒரு மூல வாக்கியம், ஒரு துணை வினை ஒரு சொல், ஒப்பிட்டு வாக்கியம் இரண்டும் சேர்ந்தும் பொழுது அது கலவை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. மும்பை சிட்டி இஸ் காஸ்ட்லியர், மும்பை பெருநகரம் விலை அதிகம், செலவினங்கள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நகரமாக இருக்கிறது. எதனுடன் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது தேன் சென்னை சிட்டி இஸ், சென்னை மாநகரத்தை விட அதிக விலை செலவினங்கள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மாநகரமாக இருக்கிறது. ஸோ எத்தனை வினைச்சொல் இருக்கிறது என்று பார்க்கும் பொழுது இஸ் ஒரு வினைச்சொல், இங்கே ஒரு இஸ், 2 வினைச்சொல் இருக்கும் பொழுது 2 வாக்கியம். இதில் மூல வாக்கியம் எது என்று கண்டுபிடிக்க வேண்டும். மூல வாக்கியம் மற்ற வாக்கியங்களை சார்ந்திருக்காத வாக்கியமாக இருக்க வேண்டும். மற்ற வாக்கியங்கள் தான் இந்த மூல வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கக்கூடிய வாக்கியமாக இருக்க வேண்டும். மும்பை இஸ் காஸ்ட்லியர், மும்பை விலை அதிகமாக, செலவினங்கள் அதிகமாக உள்ள ஒரு நகரமாக இருக்கிறது, ஒரு மூல வாக்கியம் மெயின் கிளாஸ். சென்னையை விட, எதை ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது சென்னையை விட இருக்கிறது என்று வரும்பொழுது இது
துணை வினையுரிச்சொல் வாக்கியமாக வருகிறது. ஒப்பிட்டு துணை வினையுரிச்சொல் வாக்கியமாக வருகிறது. ஸோ மூல வாக்கியம் ஒரு துணை வினையுரிச்சொல் வாக்கியமும் சேரும் பொழுது அது காம்ப்ளெக்ஸ் கலவை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. ஆஸ் என்றால் போல, அட்ஜெக்டிவ் என்றால் என்ன, ஏதோ ஒரு பெயர் ஒரு சொல்லை பயன்படுத்துகிறாய். ஆஸ் என்றால் மறுபடியும் போல என்று வருகிறது. உதாரணத்துக்கு ஷேவாக் என்பவர் ஒரு மட்டையடி வீரர், கிரிக்கெட் வீரர். கேன் பேட், அவரால் விளையாட முடியும், அவரால் மட்டையடிக்க முடியும், அவரால் பேட்டிங் செய்ய முடியும். ஷேவாக் கேன் பேட், எப்படி பேட் பண்ணுவார் அவர். ஆஸ் குட் ஆஸ் டெண்டுல்கர் குட் பேட், டெண்டுல்கர் எப்படி கிரிக்கெட்டு பேட்டிங்கில் ரன் எடுப்பாரோ அதை போன்று ஷேவாக்கும் விளையாட முடியும். ஸோ இதில் எத்தனை வினைச்சொல் என்று பார்க்கும் பொழுது கேன் பேட், அடிக்க முடியும், பந்துக்களை ரன்களை சேகரிக்க முடியும், பந்தை அடிக்க முடியும், கேன் பேட். இன்னொரு வினைச்சொல் பார்த்தீங்கன்னா குட் பேட், அவரால் அடிக்க முடியும். ஸோ ரெண்டு வினைச்சொல் இருக்குங்காட்டி ரெண்டு வாக்கியம். எது மூல வாக்கியம் என்று பார்க்கும் பொழுது ஷேவா கேன் பேட், ஷேவாக்கால் ரன்களை குவிக்க முடியும், ஷேவாக்கால் பந்துகளை அடிக்க முடியும், ஷேவாக்கால் கிரிக்கெட் விளையாட முடியும். இதுதான் மூல வாக்கியம். எதை ஒப்பிட்டு, எவரை ஒப்பிட்டு பார்க்கிறோம்? ஆஸ் குட் ஆஸ் டெண்டுல்கர் குட் பேட், டெண்டுல்கர்னால் எவ்வளவு நன்றாக ஆட முடியுமோ அதை போன்று என்று வருகிறது. அது முழுமையடையாத வாக்கியம். அதை போன்று ஷேவாக் அண்ட் பேட், ஷேவாக்கால் ஆட முடியும். அந்த ஷேவாக்கால் ஆட முடியும் என்பது மூல வாக்கியம். டெண்டுல்கர் போன்று பிரமாதமாக ஆட என்று வரக்கூடியது ஷேவாக் அண்ட் பேட், ஷேவாக்கால் ஆட முடியும், அதை சார்ந்து இருக்கிறது. ஸோ ஒரு மூலவாக்கியம் ஷேவாக் அண்ட் பேட். ஆஸ் குட் ஆஸ் டெண்டுல்கர் குட் பேட், டெண்டுல்கர் எவ்வளவு நன்றாக ஆட முடியுமோ அதை போன்று. இது துணை வினையுரிச்சொல் ஒப்பீட்டு வாக்கியமாக வருகிறது. அது ரெண்டு மூல வாக்கியமும் சபார்டினேட் கிளாஸும் சேரும்போது அது கலவை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. அடுத்தது ஹன்சிகா லுக்ஸ். ஹன்சிகா என்ற தென்னிந்திய நடிகை தோன்றுகிறார். பார்ப்பதற்கு எப்படி இருக்கிறார் என்றால் ஆஸ் பியூட்டிஃபுல் ஆஸ், அவ்வளவு அழகாக, எவ்வளவு அழகாக. நடிகை தமனா லுக்ஸ், நடிகை தமனா பார்ப்பதற்கு எவ்வளவு அழகோ அதை போன்ற அழகை ஹன்சிகா என்ற தென்னிந்திய நடிகை பெற்றிருக்கிறார். ஸோ முழுமையடைந்த வாக்கியம், முழுமையடையாத வாக்கியத்தை நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்றால் வினைச்சொற்கள் எத்தனை என்று பார்க்க வேண்டும். லுக்ஸ், தோன்றுகிறார், பார்ப்பதற்கு, இது ஒரு வினைச்சொல். மறுபடியும் இந்த பக்கம் ரெண்டு லுக்ஸ் இருக்கிறது, இன்னொரு லுக் வருகிறது. ரெண்டு லுக்ஸ் இருக்கும்போது ரெண்டு வினைச்சொல். அதில் மூல வாக்கியம் என்ன என்று பாருங்கள். ஹன்சிகா லுக்ஸ், ஹன்சிகா பார்க்கிறார் என்று வருகிறது. ஆஸ் பியூட்டிஃபுல் ஆஸ் தமன்னா லுக்ஸ். ஹன்சிகா லுக்ஸ்னா ஹன்சிகா தோன்றுகிறார். எதை ஒப்பிட்டு தோன்றுகிறார், எப்படியாக தோன்றுகிறார்? ஆஸ் பியூட்டிஃபுல் ஆஸ் தமன்னா லுக்ஸ், தமன்னா எப்படி தோன்றுகிறாரோ அதை போன்ற தோற்றத்தை உடையவராக ஹன்சிகா இருக்கிறார். ஸோ ஹன்சிகா தோற்றத்துடன் இருக்கிறார் என்பது மூல வாக்கியம். எதை ஒப்பிட்டு நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள்? ஆக்ட்ரஸ் தமன்னா, நடிகை தமன்னா எப்படி தோன்றுகிறாரோ, தோற்றமுடையவராக இருக்கிறாரோ அதை போன்ற ஹன்சிகா லுக்ஸ். அதை போன்ற என்பது சார்பு வாக்கியமாக வருகிறது. மூல வாக்கியமும் ஒரு துணை வாக்கியம், சார்பு, ஒப்பிட்டு பார்க்கக்கூடிய வினை உரிச்சொல் வாக்கியம் இரண்டும் சேர்ந்து இது காம்ப்ளெக்ஸ் என்ற கலவை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. ஸோ நண்பர்களே, மூல வாக்கியத்திட்ட என்ன என்று கேட்டு பதிலாக வரக்கூடியது பெயருரிச்சொல் துணை வாக்கியம். மூல வாக்கியத்திடம் எப்படிப்பட்ட பெயர்ச்சொல் என்று கேட்டு விவரித்து வரக்கூடியது பெயருரிச்சொல் துணை வாக்கியம் என்று வருகிறது. அந்த மூல வாக்கியத்திடம் எங்கே, எப்படி, எப்பொழுது, ஏன், எதற்காக, ஒப்பிட்டு, எதை ஒப்பிட்டு பார்க்கிறாய் என்பது கேள்விகள் பல கேட்கும் பொழுது அது வினையுரிச்சொல், இடம், நேரம், தன்மை, காரணகாரியங்கள் ஒப்பிட்டு பார்க்கக்கூடிய துணை வினையுரிச்சொல் வாக்கியங்களாக வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியத்தினுடைய அனைத்து டெக்னிக்காலிட்டிஸையும், அனைத்து தொழில்நுட்பத்தையும் இந்த வீடியோ 18வது வீடியோ மட்டுமன்று, இதற்கு முன்னால் 17 வீடியோக்கள் இருக்கிறது. அவை ஒவ்வொன்றையும் நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியங்களினுடைய நுணுக்கங்களை அறிந்து கொள்வீர்கள். இவை அறிந்து தெரிந்து உங்களுடைய ஆங்கில புலமையை மேன்மைப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear folks, welcome to his American English. Check your level 5 grammar book. The topic here is simple, compound, complex. Video number is 20 and total number of videos we have seen 202, and we have come here to the 203 video. Simple. As the name suggests, the sentence is simple. Just a verb, just an action, just one idea, just one thought. Compound.
Same type of sentences. Complex, it is a mixture of sentences, right? Mixture of sentences. You are mixing varieties of sentences, each depending upon other sentence. It is called complex sentence. So far we have seen adverbial clause of time, place, reason, manner, result, purpose, cause, adverbial cause sentences, adverbial time sentences. Adverb, just a single word, you can call it as an adverb, but if it comes as a sentence, it is called adverbial clause of sentences, right? Now coming here, because. Because is pronounced as what? Cause. Because is pronounced as cas. He was promoted as a manager. He was promoted as a manager. Cause he works hard. He works hard. So what are the verbs here, my dear friends? Was promoted. Was is a verb. Promoted is a past participle. So was is a verb. Works is a verb. Two verbs are there. So two sentences. Are the sentence individual sentences? No. One sentence depends upon the other sentence. So how do you do the sentence operation? He was promoted as a manager. A full sentence. Because he works hard. Because he works hard. Because he works hard. Does it give a full meaning? No. It depends upon what? He was promoted as a manager. So this is independent sentence. This is a dependent sentence. What type of dependent sentence is it? Reason, cause. He was promoted as a manager for what purpose? For what reason? Because he works hard. So because he works hard becomes adverbial clause of reason. Reason or cause. So he was promoted as a manager. The purpose, what is the reason? Because he works hard. So because he works hard depends upon the main sentence. So one main sentence and one subordinate clause, adverbial clause of reason or cause, it becomes a complex sentence. Got it? He failed in the exams. He failed in the exams because he didn't study well. So what are the verbs here? Failed is a verb. Did not study is a verb. So two verbs, two action, two thoughts, two ideas, each one depending upon other. Is it so? You just do a sentence operation. He failed in the exams. A full sentence doesn't need any help, doesn't need any support. You ask the reason he failed in the exams. What is the reason? What is the cause? You ask a question. The answer you get not in one word, one sentence, because he did not study well. So this is called adverbial clause of reason. He failed in the exams because he didn't study well. So one main sentence and one subordinate clause sentence joins together to give you complex sentence. You got it, sir? Now since. Since has two meanings. What are the since? Since as a reason, since as a cause, since as a time. Where do you use since as a time? Since my childhood. Earlier we have seen the time from one particular duration in the past, from one particular time in the past. So since is used for time, since is used for the cause or the reason. Because of that, that's the meaning. The cricket match was cancelled since it rained. So what are the verbs here? Could anybody say? Was cancelled. So was is a verb, cancel is a past participle. Rained is a verb. So two sentences are there. You do a sentence operation, you get it. Cricket match was cancelled. So it's a full meaning. You ask a question, what is the reason? What is the cause? Then you get the answer, since it rained. So since it rained becomes a dependent sentence. Cause sentence, reason sentence. So it becomes adverbial clause of reason or cause. So main clause and one subordinate clause joins together to give you a complex. So with because you have finished, with since you have finished here. I didn't come to the class since I am not well. So what are the verbs, my dear friends? I didn't come to the class since I am not well. So did not come becomes verb. I am becomes a verb. So two verbs are there. When you do a sentence operation here, I didn't come to the class, full meaning, and you ask a question, what is the reason, why didn't you come to the class? The answer you get is
Since I am not well. So since I am not well is the adverbial clause of reason or adverbial clause of cause. So here I did not come to the class. Main sentence, one subordinate class gives a complex sentence. Now that. See, something happened now because of that. Because of something happened, then you are using now that. See here, now that the son got a good job, the parents are happy. Now that the son got a job, the parents are happy. So what are the verbs here? Got is a verb, are is a verb. Now could you tell me which is the main sentence and which is the dependent sentence? Anybody? Now that the son got a good job, the parents are happy. So the parents are happy becomes the main sentence. It gives a full meaning. The parents are happy. What is the cause? What is the reason? You ask a question, you get an answer. Now that the son got a good job. Because something happened. So because of that, something has happened. So because of what reason the parents are happy? The son had got a job. The son got a job, right, sir? So now that the son got a good job becomes the subordinate clause of reason. So one main sentence and one subordinate clause, adverbial clause of reason, gives you a complex sentence. Now that India software companies are successful, Indians are respected all around the world. So what are the verbs, sir? Are is a verb here. Are respected is a verb. Now that India software companies are successful, Indians are respected all around the world. So what is the main sentence? Could anybody say? Indians are respected all around the world. This becomes the main sentence. Why? What is the reason? You ask a question, you should get an answer in a sentence. Now that India software companies are successful. Now that India software companies are successful, it becomes a dependent sentence because you ask a question to the main sentence. What is the reason? You get the answer. So one main sentence and one subordinate clause, that is adverbial clause of reason or cause, gives you a complex sentence. So my dear friends, when you do a sentence operation, you take the main sentence, divide it and ask the main sentence. What are the questions you are asking? Why, where, when, what is the reason, what is the cause, what are the concession, what is the comparison, what purpose and what is the reason, and all the answers you are getting in a sentence which depends upon the main sentence. That becomes adverbial clause, right? Here adverbial clause of reason. So we are using with because he works hard, depends upon, he was promoted as a manager, because he did not study well, depends upon the main sentence, he failed in the exams, since it rained, depends upon the main sentence, the cricket match was cancelled. Since I am not well, depends upon the main sentence, I did not come to the class. Now that the son got good job, depends upon the main sentence, the parents are happy. And now that Indian software companies are successful, depends upon the main sentence, Indians are respected all around the world. So main sentence you take it, and in the main sentence ask a question, what is the reason, what is the cause? The answer you get is called adverbial clause of reason or cause. So one main sentence and one subordinate clause joins together to give you a complex sentence. Are you clear about it? No doubt about it. Shall I ask you a question? Okay. Among this side, I request you to come, gentlemen, forward. And among this side, I request Puvarsi to come here. Yes, sir. Form a sentence using because. One main sentence and one dependent sentence. Razu has dismissed his service. Vasu was dismissed from his service, right? Ramu was dismissed his service from his because service. He do mistake. Because he did mistake. He did past mistake. Tense. So because he did mistakes is the In this adverbial clause of reason. Depends upon the main sentence. Vasu was dismissed, right? Was dismissed. Okay. You, young lady. Now that. Can you form a sentence using now that? Now that. Now that it rained, the farmers cultivated the crops. Now that it rained, the farmers start cultivating crops. Okay.
So what is the main sentence here? The farmer farmer started cultivating the crops. What is the dependent sentence? What is the reasonable sentence? Now that it the rained. 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 Okay, good. Please sit down. நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். சிம்பிள் சாதாரண வாக்கியங்கள், காம்பவுண்ட் கூட்டு வாக்கியங்கள், காம்ப்ளெக்ஸ் கலவை வாக்கியங்கள் 20வது வீடியோ நம்பர் 203 பார்க்கிறீர்கள். மொத்தம் சாதாரண வாக்கியம் என்றால் ஒரு வினைச்சொல், காம்பவுண்ட் என்றால் ஒரே மாதிரி வாக்கியங்கள், கலவை வாக்கியம் என்பது காம்ப்ளெக்ஸ், ஒரு வாக்கியம் இன்னொரு வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கக்கூடிய வாக்கியங்களை கலவை வாக்கியம். அப்போ வாக்கியங்கள் என்று எடுத்துக்கொண்டால் மூல வாக்கியத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். மூல வாக்கியம் என்றால் என்ன? இதுதான் மெயின் சென்டென்ஸ். அது தனக்குத்தானே நிற்கும், எதையும் சார்ந்து இருக்காது. அந்த மூல வாக்கியத்திடம் கேள்வி கேட்க வேண்டும். என்ன கேள்வி கேட்பீர்கள்? எங்கே, எப்படி, எப்பொழுது, ஏன், எதற்காக, என்ன காரணத்திற்காக, என்ன ஒப்பிட்டு, அப்புறம் என்ன சொல்லுவீங்க? அட்வர்பியல் கிளாஸ் ஆஃப். இங்கே நீங்கள் வந்திருக்கக்கூடியது காஸ், என்ன காரணத்திற்காக. ஸோ மூல வாக்கியத்திடம் என்ன காரணத்திற்காக என்று கேட்டு பதிலாக வருவது வினையுறு சொல் காரண வாக்கியங்கள். உதாரணத்திற்கு பார்த்தீங்கன்னா, he was promoted as a manager. அவன் மேலாளராக ப்ரொமோட் செய்யப்பட்டான். he was promoted as a manager because he works hard. ஸோ இந்த மூல வாக்கியத்தை நீங்கள் கேள்வி கேட்டு பதிலாக வரக்கூடியது இது adverbial clause of reason. So he was promoted as a manager. அவன் மேலாளராக பதவி உயர்வு பெற்றான். என்ன காரணத்திற்காக? you are asking a question, what is the reason? reason என்ன? because he works hard. அவன் கடினமாக வேலை செய்கிறான். okay. he failed in the exams. அவன் பரீட்சையிலே தோல்வியுற்றான். because he didn't study well. ஏனென்றால் அவன் பரீட்சையில் நன்றாக படிக்கவில்லை. பாருங்க, அவன் பரீட்சையில் ஃபெயில் ஆகிட்டான், ஏனென்றால் அவன் நன்றாக படிக்கவில்லை. எத்தனை வினைச்சொல் இருக்கிறது? ஃபெயில்டு என்பது வினைச்சொல், டிட் நாட் ஸ்டடி படிக்கவில்லை என்பது வினைச்சொல், 2 வினைச்சொல் இருக்கிறது. ஒரு வாக்கியம் இன்னொரு வாக்கியத்தை சார்ந்து இருக்கிறது. அப்போ எந்த வாக்கியம் மூல வாக்கியம்? அவன் பரீட்சையில் ஃபெயிலானான், ஏனென்றால் அவன் பரீட்சையில் நன்றாக படிக்கவில்லை. அவன் பரீட்சையில் ஃபெயிலானான் முழுமையடைந்த வாக்கியம். ஏனென்றால் அவன் நன்றாக படிக்கவில்லை, இது சார்பு வாக்கியம் காரணமாக வருகிறது. எதற்காக அவன் பரீட்சையில் ஃபெயில் ஆனான் கேட்டு பதிலாக வரக்கூடிய வாசகம் because he did not study well. இது சார்பு வாக்கியமாக மாறுகிறது. since ஆகையால். சின்ஸுக்கு 2 மீனிங் இருக்கிறது. அது முதற்கொண்டு ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில், இறந்த காலத்திலிருந்து ஒன்று தொடர்ந்து நடந்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது சின்ஸ் என்று சொல்கிறோம். சின்ஸ் என்றால் ஆகையால் என்று அர்த்தம். because of that the cricket match was cancelled. கிரிக்கெட் போட்டி ரத்து செய்யப்பட்டது. since it rained, ஏனென்றால் அது மழை பெய்தது. ஸோ எத்தனை வினைச்சொல் இருக்கிறது? வாஸ் ஒரு வினைச்சொல், ரெயின்டு மழை பெய்தது ஒன்று வினைச்சொல். ஸோ முழுமையடைந்த வாக்கியம் என்ன? த கிரிக்கெட் மேட்ச் வாஸ் கேன்சல். கிரிக்கெட் போட்டி ரத்து செய்யப்பட்டது. ஏனென்றால் மழை பெய்தது. ஏனென்றால் மழை பெய்தது முழுமையடைந்த வாக்கியம் இல்லை. அது எதை வாக்கியம் சார்ந்து இருக்கிறது? கிரிக்கெட் போட்டி ரத்தானதை சார்ந்திருக்கிறது. ஸோ ஒரு மூல வாக்கியம், ஒரு துணை வாக்கியம், இது ரெண்டும் சேர்ந்து என்னவாக மாறிவிடுகிறது? காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக வருகிறது. அடுத்தது, ஐ டிட் நாட் கம் டு த கிளாஸ். நான் வகுப்புக்கு வரவில்லை. சின்ஸ் ஐ எம் நாட் வெல். ஏனென்றால் எனக்கு உடல்நிலை சரியில்லாத காரணத்தினாலே. ஐ டிட் நாட் கம் டு த கிளாஸ் சின்ஸ் ஐ எம் நாட் வெல். இதில் எது வினைச்சொல்னு பார்த்தீங்கன்னா, டிட் நாட் கம் என்பது வினைச்சொல், ஆம் என்பது வினைச்சொல். ஸோ 2 வினைச்சொல் இருக்கிற காரணத்தினாலே 2 வாக்கியமாக வருகிறது. ஐ டிட் நாட் கம் டு த கிளாஸ். நான் வகுப்புக்கு வரவில்லை, ஏனென்றால் எனக்கு உடல்நிலை சரியில்லை. ஏனென்றால் எனக்கு உடல்நிலை சரியில்லை, இது எதை சார்ந்திருக்கிறது? நான் வகுப்புக்கு வரவில்லையை சார்ந்து இருக்கிறது. ஸோ இந்த ஐ டிட் நாட் கம் டு த கிளாஸ், வகுப்புக்கு வரவில்லை என்பது மூல வாக்கியமாக வருகிறது. ஏனென்றால் எனக்கு உடல்நிலை சரியில்லை என்பது காரண வாக்கியமாக வருகிறது. ஸோ காரண வாக்கியம் இந்த மூல வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கிற காரணத்தினாலே மூல வாக்கியம் ஒரு சபார்டினேட் கிளாஸ், அட்வர்பியல் கிளாஸ் ஆஃப் ரீசன், காரண துணை வாக்கியம். இது ரெண்டும் சேர்ந்து என்னவாக மாறிவிடுகிறது? காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. நவ் தட், அதனால இப்படி ஆயிடுச்சு, அதனால இப்போ இப்படி ஆயிடுச்சு, அதனால இப்பொழுது இப்படி ஆகிவிட்டது என்று சொல்லக்கூடிய வார்த்தை தான் நவ் தட். சம்திங் ஹேப்பன் நவ் ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் தட். அப்பொழுது ஏதோ ஒன்று நடந்தது, இப்பொழுது அதனால ஒரு விளைவு உண்டானது.
இப்போ பாருங்க, now that the son got a good job, the parents are happy. இப்பொழுது மகனுக்கு நல்ல ஒரு வேலை கிடைத்த காரணத்தினாலே பெற்றோர்கள் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறார்கள். வினைச்சொல் என்ன? got, கிடைத்தது. என்ன கிடைத்தது? வேலை கிடைத்தது. கிடைத்தது ஒரு வினைச்சொல். பெற்றோர்கள் சந்தோஷமாக இருக்கிறார்கள். இருக்கிறார்கள் என்றால் ஆர். ஸோ 2 வினைச்சொல் இருக்கிறது. பெற்றோர்கள் சந்தோஷமாக இருக்கிறார்கள், முழுமையடைந்த வாக்கியம். பேரண்ட்ஸ் ஆர் ஹாப்பி. நவ் தட், இப்பொழுது மகனுக்கு வேலை கிடைத்தது. இப்பொழுது மகனுக்கு வேலை கிடைத்தது அதற்காக அதனால் பெற்றோர்கள் சந்தோஷமாக இருக்கிறார்கள். ஸோ இந்த இப்பொழுது மகனுக்கு வேலை கிடைத்தது அதனால் சார்பு வாக்கியமாக வருகிறது. ஒரு மூல வாக்கியம், ஒரு துணை வாக்கியம், காரண வாக்கியம், காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. நவ் தட் இந்தியன் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸ் ஆர் சக்சஸ்ஃபுல், இப்பொழுது இந்திய மென்பொருள் நிறுவனங்கள் வெற்றிகரமாக இருக்கிற காரணத்தினாலே இந்தியன்ஸ் ஆர் ரெஸ்பெக்டட் ஆல் அரவுண்ட் த வேர்ல்ட், உலகம் முழுக்க இந்தியர்களுக்கு மதிப்பும் மரியாதையும் இருக்கிறது. எத்தனை வினைச்சொல் இருக்கிறது? ஆர் இருக்கின்றன. ஒரு வினைச்சொல். ஆர் ரெஸ்பெக்டட், மதிப்பளிக்கப்படுகிறார்கள் ஒரு வினைச்சொல். ஸோ 2 வினைச்சொல் இருக்கிறது 2 வாக்கியத்திலே. இதில் மூல வாக்கியம் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது இந்தியன்ஸ் ஆர் ரெஸ்பெக்டட் ஆல் அரவுண்ட் த வேர்ல்ட், உலகம் முழுக்க இந்தியர்கள் மதிப்பளிக்கப்படுகிறார்கள். என்ன காரணத்தினாலே என்று கேட்கும் பொழுது நவ் தட், இப்பொழுது இந்தியன் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸ் ஆர் சக்சஸ்ஃபுல், இந்திய மென்பொருள் நிறுவனங்கள் வெற்றிகரமாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றன. ஸோ ஒரு மூல வாக்கியம், ஒரு துணை வாக்கியமும் அட்வர்பியல் கிளாஸ் ஆஃப் ரீசன் ஆர் காஸ் ரெண்டும் சேர்ந்து காம்ப்ளெக்ஸ் கலவை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ நண்பர்களே, மூல வாக்கியத்திடம் கேள்வி கேட்க வேண்டும். என்ன காரணத்திற்காக, என்ன காரணத்திற்காக என்று பதிலாக வரக்கூடியது வினை உரிச்சொல் துணை காரண வாக்கியம். He was promoted manager because he works hard. கடினமாக உழைக்கிற காரணத்தினாலே மேனேஜர் ஆனான். அடுத்தது நன்றாக படிக்கவில்லை, ஃபெயில் ஆனான். இங்கே மழை பெய்த காரணத்தினாலே கிரிக்கெட் போட்டு ரத்தானது. எனக்கு உடல்நிலை சரியில்லாத காரணத்தினாலே நான் வகுப்புக்கு செல்லவில்லை. பெற்றோர்கள் சந்தோஷமாக இருக்கிறார்கள் ஏனென்றால் மகனுக்கு தற்போது வேலை கிடைத்து விட்டது. இந்தியர்கள் உலகம் முழுக்க மதிக்களிக்கப்படுகிறார்கள். என்ன காரணத்திற்காக? இந்தியன் மென்பொருள் நிறுவனங்கள் வெற்றிகரமாக இருக்கிற காரணத்தினாலே. ஸோ மூல வாக்கியத்திடம் கேட்க வேண்டும். என்ன கேட்க வேண்டும்? என்ன காரணத்திற்காக? ஸோ அது வினையுறு சொல் துணை வாக்கியமாக வருகிறது. ஸோ பேச்சாங்கிலத்திலே, ரிட்டன் இங்கிலீஷிலே, எழுத்தாங்கிலத்திலே அநேக வாக்கியங்கள் மூல வாக்கியமும் அநேக வாக்கியங்கள் சார்பு வாக்கியங்களும், இந்த சார்பு வாக்கியமும் மூல வாக்கியமும் கலந்து அது என்னவாக மாறிவிடுகிறது? காம்ப்ளெக்ஸ் என்ற கலவை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. இதுதான் உங்களுடைய அன்றாடும் பேச்சாங்கிலத்திலும் அன்றாடும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் நீங்கள் பயிற்சிகளை செய்து இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸினுடைய நிபுணர்களாக, டெக்னிக்கலி ஸ்ட்ராங்காக, வலுவாக இருக்க என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். இனி அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to American English. Take your level 5 grammar book. The topic is simple, compound and complex sentences. 21st video. Total number of videos we have seen is 203 videos. We have come here to 204th video. Simple. What do you mean by simple sentence? An ordinary sentence, one verb, one action. Compound, same type of sentence. Complex, varieties of sentences. Now we have come here, adverbial clause of reason or cause. What do you mean by adverbial? You ask a question to the verb, what, where, when, which, why, wow, what is the cause, what is the reason, what are the concession, what is the comparison. The answers, all you get is called adverbial clause. Now you are coming for adverbial clause of reason. You are asking to the main sentence, main verb, what is the reason? The answer you get in a sentence is called adverbial clause of reason. See, form sentences connecting all the below adverbial clause of reason or cause words. You have to connect the word as. As means reason. As I am suffering from fever and headache, I am unable to attend the class. As a word becomes the reason here. Because. Since not as a time word, since as a reason.
Since I am suffering. Since I got a promotion, I am going to US. Since, reason. Now that, because of something, something else has happened. Now that, you are connecting the 4 words, reason or cause words as, because, since, now that, and you are going to form a small speech or small an essay. Marriage, the topic is marriage. When are you going to get married? Next month. Marriage. After 2 months. Marriage. Marriage is very important in everybody's life. Do you agree with it? Yes. Marriage is very important in everybody's life. Why? What is the reason? As it brings a companion of lifetime to one's life. So, marriage is very important in everybody's life. This is the main sentence. And you are asking to the question to the main sentence. Why? The reason is, as it brings a companion, a partner of lifetime, life partner you get to one's life. So, this becomes, as it brings a companion of lifetime to one's life, becomes adverbial cause of reason. As it brings a companion of lifetime to one's life. Some of the married person's life becomes miserable. Some married person's life becomes sad. So, some of the married person's life becomes miserable. Miserable means sad. Why? Because the in-laws demand dowry. Dowry means what? At the time of marriage, the girl side should give money to the boys. The bride should give money to the bridegroom for the marriage. So, that is called dowry. So, the in-laws demand dowry. So, the government introduced several laws. Since the laws will help the women to file cases against their in-laws and get justice. So, what is the main sentence here? Some of the married person's life becomes miserable. So, this is the main sentence. Why their life is getting miserable? You ask a question. Because the in-laws demand dowry. This is one. And you are asking why the married person life becomes miserable. Second point. So, the government, so what is the result? After that, why, after life becoming miserable, what is the reaction for that? So, the government introduced several laws. One of the dependent sentence. Why the government has introduced laws? Since the laws will help the women to file cases against their in-laws and get justice. So, 1 main sentence and 3 dependent sentence. Now that the women are educated and working in almost all industries, we find less dowry harassments in India. So, what is the main sentence? We find less dowry harassments in India. We find less dowry harassments in India. Why? What is the cause? Because the women are educated and working in almost all industries. So, why you find less dowry harassments in India? Because now that the women are educated and working in almost all industries become a dependent sentence, we find less dowry harassments in India becomes main sentence. So, the dependent sentence depends upon the main sentence to give the meaning. So, my dear friends, see here, marriage as a topic. You are using all the reasonable adverbial phrases or words to form sentences as, because, since, now that. So, marriage is very important in everybody's life. Why? As it brings a companion of lifetime to one's life. Some of the married person's life becomes miserable. Why? Because the in-laws demand dowry. So, what happens? So, the government introduced several laws. So, because of introduction of several laws, what happened? Why? What is the reason of introducing several laws? Since the laws will help the women to file cases against their in-laws and get justice. So, after that, what happened? Now that the women are educated and working in almost industries, all industries. So, women are working in all industries. So, what happened? We find less dowry harassments in India. See, all these sentences are
one or two sentences are independent sentence and all other sentences are dependent upon the main sentences, so that you get it's a complex sentences. It is complex sentences. One sentence depends upon other, and the dependent sentence joins with the independent sentence to give a full meaning. So independent sentences, dependent sentences depend upon independent. They cannot stand on their own legs. So my dear friends, you understand how important is the subordinate clauses. Now coming here, adverbial clause of concession. Concession means what? You are giving certain concession. Though means what? Even after all those things, though he had studied hard for his exams, he did not get good marks. So how many verbs are there? Though he had studied hard for his exams, he did not get good marks. What are the verbs here? Had studied is a verb, did not get is a verb. So two verbs are there. So two sentences are there. Which is the main sentence? He did not get good marks becomes the main sentence. He did not get good marks even after what? That is the concession. What is the concession? Though he had studied hard for his exams. So though he had studied hard for his exams depends upon he did not get good marks. So he did not get good marks is the main sentence. Though he had studied hard for his exams becomes subordinate sentence. So this subordinate sentence is called adverbial clause of concession. Concession means what? Even that is there, something else has happened. So it is a complex sentence. Though he is rich, he is a very simple man. How many verbs are there? Is a verb, two verbs are there. So what is the main sentence? He is very simple man is the main sentence. He is very simple man, even after what? What is the concession? Though he is rich. So though he is rich, he is a very simple man. So though he is rich depends upon he is a very simple man. So though he is rich is a dependent sentence. He is very simple man is independent sentence. Though he is rich is a concessional adverbial clause. So main clause and one subordinate clause joined together to give you adverbial clause of concession, that is equal to complex sentence. Although, though and although, what is the difference between though and although? Almost both are same. What is the difference between though and although? Both are almost the same. Although India is overpopulated, India is a growing economical power. So although India is overpopulated, India is a growing economical power. So what are the verbs here? Is a verb. Is this a verb? Two verbs are there. So two sentences are there. Which is the main sentence? India is a growing economical power. This is the main sentence. India is a growing economical power. Even after what? Although India is overpopulated, even after India is overpopulated, India is a growing economical power. So India is a growing economical power is the main sentence. Although India is overpopulated is a dependent sentence. So although India is overpopulated becomes adverbial clause of concession. So one main sentence and one subordinate sentence joined together to give you a complex sentence. Hope you are able to understand. So my dear friends, what we have seen here, adverbial clause of reasons. The words are as, because, since, now that. Based on that one essay is formed. Marriage is the topic. So main sentence and main sentences are there. Then adverbial clause of concession or reason and cause words are there. So with that, how do you form an essay? This is what you have seen here. Adverbial clause of concession. Concession means what? Even after having something, something is being done. So here we have started with though and although. So though he had studied hard for his exams depends upon the main sentence, he did not get good marks. Though he is rich depends upon he is a very rich, very simple man. Although India is overpopulated depends upon India is a growing economical power. Hope you are able to understand. No doubt about it. Yes. நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். சிம்பிள், காம்பவுண்ட், காம்ப்ளெக்ஸ். மொத்த வீடியோக்கள் 21. மொத்தம் வீடியோக்கள் இதுவரைக்கும் பார்த்த வீடியோக்கள் 204. 203 வீடியோக்களை முடித்து விட்டோம். 204வது வீடியோக்கு வந்திருக்கிறோம். சிம்பிள் என்றால் என்ன? சாதாரண வாக்கியம் என்றால் ஒரு வினைச்சொல் இருக்க வேண்டும். அது சாதா வினை
வாக்கியம். காம்பவுண்ட் என்றால் என்ன? ஒரே மாதிரி வினைச்சொற்களுடைய வாக்கியங்களை காம்பவுண்ட் வாக்கியம் என்று சொல்வோம். காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம் என்றால் என்ன? கலவை வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம். ஒரு வாக்கியம் இன்னொரு வாக்கியத்தை சார்ந்து இருக்கிறது, கலவை வாக்கியம். 21வது வீடியோ வந்திருக்கிறோம். மொத்த வீடியோக்கள் 204, 203 முடித்து 204வது வீடியோக்கு வந்திருக்கிறோம். ஸோ எக்ஸசைஸ் பயிற்சி ஃபார் அட்வர்பியல் வினையுரிச்சொல் கிளாஸ் வாக்கியம் ஆஃப் ரீசன் ஆர் காஸ். ரீசன் என்றால் என்ன? காரணம். காஸ் என்றால் என்ன? காரணம். என்ன காரணத்திற்காக ஒன்று நடைபெற்றது என்று மூல வாக்கியத்திட்ட கேட்டு பதிலாக வரக்கூடியதை வைத்து நாம் கட்டுரையை அமைக்கிறோம். ஃபார்ம் சென்டென்சஸ், அமை வாக்கியங்களை கனெக்டிங் சேர்த்துவிடு. ஆல் த பிலோ அட்வர்பியல் கிளாஸ் ஆஃப் ரீசன், கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள காரண சொற்கள் ஆஸ் காஸ் வேர்ட்ஸ். ஆஸ் என்ன? ஆஸ்னா அந்த காரணத்திற்காக, பிகாஸ்னா ஆகையால், சின்ஸ்னா ஆகையால். சின்ஸுக்கு 2 மீனிங் இருக்குது, அது முதற்கொண்டு நேர வார்த்தை. இன்னொரு சின்ஸ்னா ஆகையால். நவ் தட், ஒன்று நடைபெற்ற காரணத்தினாலே இப்பொழுது இப்படியாகி விட்டது என்று சொல்லக்கூடிய நவ் தட். ஸோ இதெல்லாம் மூல வாக்கியத்திடம் என்ன காரணம், அதன் விளைவு என்ன என்று கேட்கும் போது பதிலாக வாக்கியமாக வரக்கூடிய அந்த வார்த்தைகள். இப்போ மேரேஜ், திருமணம். ஸோ இந்த திருமணம் என்கிற தலைப்பை வைத்து இந்த காரண வார்த்தைகளை வைத்து நாம் வாக்கியங்கள் அமைக்கிறோம். மேரேஜ், திருமணம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் எவ்ரிபடிஸ் லைஃப். அனைவருடைய வாழ்க்கையிலும் மிக முக்கியமாக இருக்கக்கூடியது திருமணம். ஆஸ் இட் பிரிங்ஸ் ஏ கம்பேனியன் ஆஃப் லைஃப் டைம். அந்த திருமணத்தின் மூலமாக வாழ்க்கை துணை, வாழ்க்கை முழுக்க உனக்கு ஒரு துணை கிடைக்கிறது. டு ஒன்ஸ் லைஃப், ஒருவருடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு துணை கிடைக்கிறது. ஸோ மேரேஜ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் எவ்ரிபடிஸ் லைஃப். திருமணம் என்பது அனைவருடைய வாழ்க்கையிலுமே மிக முக்கியமானது ஒன்று. ஏன், என்ன காரணத்திற்காக என்று கேட்டு பதில் என்ன வருகிறது? ஆஸ் இட் பிரிங்ஸ் ஏ கம்பேனியன் ஆஃப் லைஃப் டைம் டு ஒன்ஸ் லைஃப். ஒருவனுடைய வாழ்க்கைக்கு இறுதி வரை ஒரு துணையாக ஒரு துணை கிடைக்கிறது, அதுதான் பதில். ஆக இது மூல வாக்கியம், இது துணை, அது துணை வாக்கியம், வினையுரிச்சொல் வாக்கியம், காரண வாக்கியமாக வருகிறது. ஸோ சம் ஆஃப் த மேரீட் பர்சன்ஸ் லைஃப், சில திருமணமானவர்களுடைய வாழ்க்கை பிகம்ஸ் மிசரபிள், சோகமாக முடிவடைகிறது. ஏன் சோகமாக முடிவடைகிறது என்று கேள்வி கேட்கும் பொழுது பிகாஸ், ஏனென்றால் த இன்லாஸ். இன்லாஸ் என்றால் என்ன? மாமனார், மாமியார், கொழுந்தனார், கொழுந்தியா. இன்லாஸ் டிமாண்ட் டவுரி, அவர்கள் வரதட்சணையை கேட்கிறார்கள். ஸோ சில பேருடைய வாழ்க்கை ரொம்ப சோகமாக இருக்கிறது. என்ன காரணத்திற்காக என்று கேட்கும் பொழுது இந்த மாமனார், மாமியா அவர்கள் கேட்கக்கூடிய வரதட்சணையின் காரணத்தினாலே. ஸோ வரதட்சணை கேட்கக்கூடிய காரணத்தினாலே என்பது இந்த வாழ்க்கை சந்தோஷமற்ற நிலைமையிலே அடைகிறது என்று வருகிறது. ஸோ மூல வாக்கியம் ஒரு சார்பு வாக்கியம். ஆகையால், ஸோ த கவர்மெண்ட் இன்ட்ரோடியூஸ்டு செவரல் லாஸ், ஆகையால் அரசாங்கம் பல சட்டங்களை உருவாக்கியது. சின்ஸ் த லாஸ் வில் ஹெல்ப் த விமென் டு ஃபைல் கேசஸ் அகெயின்ஸ்ட் தேர் இன்லாஸ் அண்ட் கெஸ்ட் ஜஸ்டிஸ். சின்ஸ் என்றால் ஆகையால், என்ன காரணத்திற்காக? இந்த சட்டங்கள் இயற்றுவதன் காரணமாக பெண்கள், பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் தங்கள் மாமனார், மாமியார், கணவன் அவர்கள் மேல் புகார் கொடுத்து கோர்ட்டிலே நீதியை பெறலாம். நவ் தட், அதன் விளைவாக இப்பொழுது த விமென் ஆர் எஜுகேட்டட், பெண்கள் படித்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். அண்ட் ஒர்க்கிங் இன் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் இண்டஸ்ட்ரீஸ், அனைத்து துறைகளிலும் பெண்கள் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். we find less harassments in India, dowry harassments in India. இந்தியாவிலே வரதட்சணை கொடுமை குறைந்து விட்டது. நவ் தட், எதனாலே? இந்த சட்டங்களை இயற்றிய காரணத்தினாலே. ஸோ இந்த மேரேஜ், திருமணம் என்கிற டாப்பிக்கில் அனைத்து வாக்கியங்களும் ஒன்றை ஒன்று சார்ந்திருக்கக்கூடிய வாக்கியங்களாக வருகிறது. ஸோ இந்த அட்வர்பியல் கிளாஸஸ் ஆஃப் ரீசன், வினையுரிச்சொல் துணை காரண வாக்கியங்கள் ஆஸ், பிகாஸ், சின்ஸ், நவ் தட், இதை வைத்து நாம் வாக்கியமாக ஒரு கட்டுரையை பார்த்திருக்கிறோம். அடுத்ததாக அட்வர்பியல் கிளாஸ் ஆஃப் கன்செஷன். கன்செஷன்னா சலுகை. அட்வர்பியல் கிளாஸ் என்றால் என்ன? வினையுரிச்சொல் துணை வாக்கியம், சலுகை. ஒன்று இருந்தும் கூட ஒன்று ஆகிவிட்டதே, ஒன்று இருந்தும் கூட ஒன்று ஆகிவிட்டதே, அதை போன்ற வாசகங்கள். தோனா என்ன? இருந்தும். though he had studied hard, அவன் கடினமாக படித்தும் கூட, for his exams, அவன் பரீட்சைக்கு அவன் கடினமாக படித்தும் கூட, he did not get good marks, அவனுக்கு நல்ல மார்க் கிடைக்கவில்லை. ஸோ மூல வாக்கியம் எது என்று பார்க்க வேண்டும். வினைச்சொல் எத்தனை? had studied, படித்திருந்தான். did not get, கிடைக்கவில்லை, 2 வினைச்சொல். ஸோ எது மெயின் சென்டென்ஸ் என்று பார்க்கும் பொழுது
மெயின் சென்டென்ஸ்னால் முக்கியமான வாக்கியம், சாராத வாக்கியம், எதையும் சாராத வாக்கியம். he did not get good marks, அவனுக்கு நல்ல மார்க் கிடைக்கவில்லை. இது ஒரு ஃபுல் சென்டென்ஸ், முழு வாக்கியம். though he had studied hard for his exams, அவனுக்கு மார்க் பெறவில்லை, என்ன இருந்தும் கூட, அவன் கடினமாக படித்திருந்தும் கூட, though he had studied hard for his exams. இந்த though he had studied hard for his exams எதை சார்ந்திருக்கிறது? he did not get good marks ஐ சார்ந்திருக்கிறது. ஸோ ஒரு மூல வாக்கியம், ஒரு துணை வினையுறு சொல் வாக்கியம், கன்செஷன் சலுகை வாக்கியம், இது காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்சஸ் ஆக மாறிவிடுகிறது. அடுத்ததாக though he is rich, அவன் பணக்காரனாக இருந்தாலும் கூட, he is very simple man, அவன் ரொம்ப எளிமையானவனாக இருக்கிறான். இது வினைச்சொல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வினைச்சொல், ஒரு வினைச்சொல், ரெண்டு வினைச்சொற்கள் இருக்கிறது. ஸோ ரெண்டு வாக்கியம், ஒரு முழுமையடைந்த வாக்கியம், ஒரு சார்பு வாக்கியம். he is a very simple man, அவன் ஒரு ரொம்ப எளிமையான ஒரு மனிதன், இது ஒரு முழுமையடைந்த வாக்கியம். though he is rich, அவன் பணக்காரனாக இருந்தும் கூட, இது சார்பு வாக்கியம், சலுகை வாக்கியம். அவன் சிம்பிளாக இருக்கிறான், எளிமையானவனாக இருக்கிறான், என்ன இருந்தும் கூட, சலுகை என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது அவன் பணக்காரனாக இருந்தும் கூட, though he is rich. ஸோ அவன் ஒரு சிம்பிள் மேன், முழுமையடைந்த வாக்கியம். though he is rich, அவன் பணக்காரனாக இருந்தாலும் கூட, இது சார்பு வாக்கியம். ஸோ ஒரு மூல வாக்கியம், ஒரு சார்பு வாக்கியம், இது சலுகை வாக்கியம். அது ரெண்டும் சேர்ந்து காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ், கலவை வாக்கியமாக வந்து விடுகிறது. அடுத்தது although, இருந்தாலும் கூட, although India is over populated, இந்தியா அதிக அளவிலே ஜனத்தொகை இருந்தும் கூட, இந்தியா இஸ் எ க்ரோயிங் எக்கனாமிக்கல் பவர், இந்தியா வளர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளாதார வல்லரசாக இருக்கிறது. ஸோ இது வினைச்சொல் என்ன? ஒரு வினைச்சொல், இங்கே ஒரு வினைச்சொல், ரெண்டு வினைச்சொல் இருக்கிறது. ஸோ ரெண்டு வாக்கியம், ரெண்டு ஐடியா. ரெண்டு வாக்கியத்தில் எது சார்பில்லாத வாக்கியம், எதை சார்ந்தும் இருக்காமல் சொந்த காலில் இருக்கக்கூடிய வாக்கியம்? இந்தியா இஸ் எ க்ரோயிங் எக்கனாமிக்கல் பவர், இந்தியா ஒரு வளர்ந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளாதார நாடு. என்ன கஷ்டங்கள் இருந்தால், although India is overpopulated, அதிக ஜனத்தொகை இருந்தாலும் கூட, ஸோ அதிக ஜனத்தொகை இருந்தாலும் கூட, although India is overpopulated, இது எதை சார்ந்திருக்கிறது? இந்தியா இஸ் எ க்ரோயிங் எக்கனாமிக்கல் பவரை சார்ந்திருக்கிறது. ஸோ ஒரு மெயின் வாக்கியம், ஒரு சபார்டினேட் துணை வாக்கியம், வினையுறுச்சொல் சலுகை வாக்கியம், ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, இதுவரைக்கும் பார்த்தது என்ன? adverbial classes of reason. என்னென்ன வேர்ட்ஸ்? as, because, since, now that. இது மேரேஜுங்கிற டாப்பிக்கை வச்சு நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோம். இதெல்லாம் மிக்ஸ் ஆகுது. எனி டாபிக் எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிட்டு வர வாக்கியங்கள் தான் இருக்கும். அதை போன்று adverbial class of concession என்றால் என்ன? ஒன்று இருந்தாலும் கூட இன்னொன்று இப்படி ஆகிவிட்டது. ஸோ though he had studied hard for his exams, எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறது? he did not get good marks ஐ சார்ந்திருக்கிறது. though he is rich, எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறது? he is a very simple man டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறது. although India is overpopulated, எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறது? India is a growing economical power, அதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறது. ஸோ இது சலுகை வாக்கியம், ஒன்று இருந்தும் கூட ஒன்று ஆகிவிட்டது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த சலுகை காரணகாரிய adverbial clause of concession, adverbial clause of reason, இது நிறைய adverbial clauses இருக்குது. அதையெல்லாம் முழுமையாக அறிந்து தெரிந்து உங்களுடைய பேச்சாங்கிலத்தை வளர்த்திக் கொள்ளுங்கள். Thank you very much. Dear friends, welcome to AS American English. Check your level 5 grammar book. The topic here is simple compound complex sentences. We have come to the 22nd video. Total number of videos, we have seen 204 videos. Now we have come here to the 205th video. Simple, ordinary sentence, compound, same type of sentence, complex, it's a mixture of sentences. One sentence depends upon other sentence, it is called complex sentence. So here we have seen various subordinate clauses. Adverbial clause of time, adverbial clause of place, manner, reason, purpose, concession. Now we have come here to the concessional adverbial phrase. This sentence depends upon the main sentence to give a complete meaning. Although, adverb of concession, although. See, even after something is there, something has happened. Although, that's the meaning. Although they were the honest policemen, although they were the honest policemen, they did not get promotion. Although they were the honest policemen, they did not get the promotion. See the sentence, how it is formed. How many verbs are there? Totally 2 verbs are there. Where is a verb? Did not get is a verb. 2 verbs are there. So obviously there have to be 2 sentences. So what type of sentences are there?
although they were the honest policemen, they did not get promotion. So which sentence stands on its own? Main sentence. See, they did not get promotion is the main sentence. They did not get promotion is the main sentence. Okay, you ask a question to the main sentence. They did not get promotion even after what? Even after what? Special things. Even after means although they were the honest policemen. Although they were the honest policemen becomes a dependent sentence or subordinate sentence. Depending upon the sentence, main sentence, they did not get promotion. So, although they were the honest policemen is a subordinate clause, adverbial clause of concession. Concession means what? Even after certain things, they did not get certain things. So, although they were the honest policemen, they did not get a promotion. So, it becomes a complex sentence. So, next, in spite of the fact that. What do you mean by in spite of the fact that? Even after certain things. So, adverbial clause of concession. Even after something is true, even after something is there, something has not happened or has happened, whatever it is. See here, in spite of the fact that he is a superstar in movies, he is unable to succeed in politics. Even in spite of the fact that he is a superstar in movies, he is unable to succeed in politics. So, what are the verbs here? Is this a verb? Is this a verb? So, two verbs are there. So, two sentences are there. Which is the main sentence? He is unable to succeed in politics. It is the main sentence. What is the dependent sentence? In spite of the fact that he is a superstar in movies. So, adverb of concession. What is adverb of concession? You are asking the main sentence. Even after one thing, what happened? So, in spite of the fact that he is a superstar in movies, he is unable to succeed in politics. He is unable to succeed in politics becomes the main clause. In spite of the fact that he is a superstar becomes the subordinate clause. So, that is adverbial clause of concession. Even after what he was not able to do. Even after he is a superstar. So, one main sentence and one subordinate clause joins together to give you a complex sentence. And coming here, in spite of the fact that he is a doctorate in chemistry. In spite of the fact that he is a doctorate in chemistry, he is unemployed. So, what are the verbs here? Is this a verb? Is this a verb? So, two verbs are there. So, two sentences are there. So, which is the main sentence? He is unemployed. He is unemployed is the main sentence. He is unemployed. He is unemployed. What is the concession? What is the special thing? In spite of the fact he is a doctorate in chemistry. In spite of the fact he is a doctorate in chemistry depends upon the sentence he is unemployed. So, he is unemployed is the main sentence. In spite of the fact that he is a doctorate in chemistry becomes subordinate clause. So, that is adverbial clause of concession. So, one main sentence and one subordinate clause sentence joined together to give you a complex sentence. So, coming here, whoever, the person who are related with something. Where do you use the word whoever? Something, a person is related with something. Then you are calling, then you are using the word whoever. See here, talented persons must be honored. Talented persons must be honored. Whoever they are. Whoever they are. So, this is adverbial clause of concession. What is that? Talented person must be honored. Whoever they are. So, what are the verbs here? Must be. Honored is a verb. Are is a verb. So, two verbs are there. So, two sentences are there. What is the main sentence? Talented persons must be honored. This is the main sentence. Even after what? Whoever they are. Whoever they are. That is the adverbial clause of concession. So, main sentence is talented persons must be honored. Depending upon whoever they are. Whoever they are. It's a subordinate sentence. It depends upon the main sentence. Talented persons must be honored. So, one main sentence and one subordinate sentence joins together to give you a complex sentence. See here, everybody should follow the rules and regulations. Everybody should follow rules and regulations. It is a full sentence. Whoever they are. So, once again, whoever they are. So, everybody should follow the rules and regulations. Is there any special concession? No special concession, whoever they are. So, adverbial clause of concession. So, this sentence should follow is a verb. Are is a verb. So, two verbs are there, two sentences. So, everybody should follow the rules and regulations becomes the main sentence.
whoever they are becomes a subordinate sentence, adverbial clause of concession. So one main sentence and one subordinate joined together to give you a complex sentence. So whatever means what? Whatever the matter is about. Whatever the matter is about that. See, whatever you speak, I will never get angry. Whatever you speak, I will never get angry. What are the verbs here? Speak is a verb. Will never get. It is a verb. So two verbs are there, two main sentences. What are the main sentence? I will never get angry. It is the main sentence. Whatever you speak becomes a dependent sentence. So this is the concession. Whatever you speak, I will never get angry. So I will never get angry becomes the main sentence. Whatever you speak becomes the subordinate sentence. One main sentence and one subordinate sentence, that is adverbial clause of concession, becomes a complex sentence. So here it is the complex sentence. Now coming here, whatever you like, cook it for me. Whatever you like, cook it for me. So what is the main sentence? Cook it for me. This is an ordering sentence. Cook it for me. How many verbs are there? Like is a verb. Cook is a verb. So two verbs are there. Two sentences are there. Whatever you like, cook it for me. Cook it for me becomes a main sentence. Dependent sentence, whatever you like. So whatever you like, cook it for me, two verbs. So cook it for me becomes the main sentence. Whatever you like becomes subordinate sentence. So one main sentence and one subordinate sentence joins together to give you a complex sentence. So my dear friends, adverbial clause of concession means what? Even after something is there, something is possible or not possible. See, although in spite of the fact that, then whoever, whatever. So these are the words, concessional words, which you are using in between the sentence to connect two sentences and make the sentence a meaningful sentence. So it is a complex sentence. Hope you are able to understand. No doubt about it. Yes. அது என்ன ஃபோன் வந்திருக்கு அங்கே ஃபோன் கண்ணா வெங்கடேஷ். நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். சிம்பிள் வாக்கியம், சிம்பிள் சென்டென்ஸ், காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ் கூட்டு வாக்கியங்கள், காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் கலவை வாக்கியங்கள். 22வது வீடியோ வந்திருக்கிறீர்கள். மொத்தம் வீடியோ 204 பார்த்துவிட்டு இப்பொழுது 205வது வீடியோவுக்கு வந்திருக்கிறீர்கள். சிம்பிள் சென்டென்ஸ் என்றால் ஒரு வினைச்சொல் இருக்கும் ஒரு வாக்கியத்திலே. காம்பவுண்ட்ஸ் என்றால் பல வினைச்சொற்கள் இருக்கும், பல ஐடியாஸ் இருக்கும், ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடியது. காம்ப்ளெக்ஸ் என்றால் கலவை வாக்கியங்கள். ஸோ இந்த ரொம்ப முக்கியமானது ஆங்கிலத்தில், பேச்சு ஆங்கிலத்தில் கலந்து பேசுவது, பல கருத்துக்களை கலந்து ஒரு வாக்கியம் ஒரு வாக்கியத்தை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய வாக்கியங்களை பார்க்கிறீர்கள். ஆல்தோ என்றால் என்ன தமிழிலே? இருந்தாலும் கூட. ஆல்தோ என்றால் இருந்தாலும் கூட. ஆல்தோ தே வர் த ஹானஸ்ட் போலீஸ்மென், அவர்கள் நேர்மையான போலீஸ்காரர்களாக இருந்தாலும் கூட, தே டிட் நாட் கெட் ப்ரொமோஷன், அவர்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்கவில்லை. ஸோ எத்தனை வினைச்சொல் இருக்கிறது என்று பார்க்கும் பொழுது வேறொரு வினைச்சொல், டிட் நாட் கெட் கிடைக்கவில்லை என்பது வினைச்சொல், 2 வினைச்சொல் இருக்கிறது. அப்போ 2 வினைச்சொல் இருக்கும் பொழுது 2 வாக்கியம் இருக்கிறது. எது மூல வாக்கியம் என்று பார்க்கும் பொழுது தே டிட் நாட் கெட் ப்ரொமோஷன், அவர்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்கவில்லை. இது ஒரு முழுமையடைந்த வாக்கியம், அதனால் அது மெயின் சென்டென்ஸ் என்று சொல்கிறோம். என்ன இருந்தும் அவர்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்கவில்லை என்று கேட்கும் பொழுது என்ன இருந்தும் கூட, adverbial clause of concession. although they were the honest policemen, அவர்கள் நேர்மையான போலீஸ்காரர்களாக இருந்தாலும் கூட என்று subordinate clause. சபார்டினேட் கிளாஸ்னா அது துணை வாக்கியமாக வருகிறது. இந்த துணை வாக்கியம் எதை சார்ந்திருக்கிறது? அவர்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்கவில்லை என்ற மூல வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கிறது. ஸோ ஒரு மூல வாக்கியம் ஒரு துணை வாக்கியம் இரண்டும் சேர்ந்தும் பொழுது அதை காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் என்று சொல்கிறோம், கலவை வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம். ஸோ அடுத்ததாக இன்ஸ்பைட் ஆஃப் த ஃபேக்ட் தட், அப்படி ஒன்று இருந்தாலும் கூட, இன்ஸ்பைட் ஆஃப் த ஃபேக்ட் தட், அப்படி ஒன்று இருந்தாலும் கூட, ஈவன் ஆஃப்டர் சம்திங் இஸ் ட்ரூ, அப்படி ஒன்று உண்மையாக இருந்தாலும் கூட. ஸோ இன்ஸ்பைட் ஆஃப் த ஃபேக்ட் தட் இஸ் எ சூப்பர் ஸ்டார் இன் மூவிஸ், அவர் சினிமாவிலே சிறந்த நடிகராக இருந்தாலும் கூட, இஸ் அனேபிள் டு சக்சீட் இன் பாலிடிக்ஸ், அவரால் அரசியலில் ஜெயிக்க முடியவில்லை. ஸோ இது 2 வினைச்சொல் இருக்கிறது, இஸ்ஸொரு வினைச்சொல் இஸ்ஸொரு வினைச்சொல். ஸோ 2 வாக்கியங்கள் இருக்கிறது. இது முழுமையடைந்த வாக்கியம் என்ன? இஸ் அனேபிள் டு சக்சீட் இன் பாலிடிக்ஸ், அவரால் அரசியலில் ஜெயிக்க முடியவில்லை என்பது முழுமையடைந்த வாக்கியம். என்ன இருந்தும், அட்வர்பியல் ஆஃப் கன்சர்ஷன், என்ன இருந்தும் என்று கேட்கும் பொழுது, இன்ஸ்பைட் ஆஃப் த ஃபேக்ட் தட் இஸ் ஏ சூப்பர் ஸ்டார் இன் மூவிஸ், அவர் சினிமாவிலே சிறந்த நடிகராக இருந்தாலும் கூட என்ற துணை வாக்கியமாக வருகிறது. சினிமாவில் அவர் சிறந்த நடிகராக இருந்தாலும் கூட
அது எதை சார்ந்திருக்கிறது? அவரால் அரசியலில் ஜெயிக்க முடியவில்லை வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கிறது. ஸோ ஒரு முழுமையடைந்த வாக்கியம், ஒரு சார்பு வாக்கியம், இது கலவை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. அடுத்தது, in spite of the fact that he is a doctorate in chemistry, he is unemployed. அப்போ கெமிஸ்ட்ரி என்ன சொல்லுவீங்க தமிழில்? கெமிஸ்ட்ரியை வேதியியலிலே அவர் டாக்டர் பட்டம் பெற்றிருந்தும் கூட அவர் வேலையில்லாத பட்டதாரியாக இருக்கிறார். ஸோ இன்ஸ்பைட் ஆஃப் த ஃபேக்ட் தட் இஸ் எ டாக்டரேட் இன் கெமிஸ்ட்ரி, வேதியியலில் டாக்டர் பட்டம் பெற்றிருந்தும் கூட அவர் வேலையில்லாதவராக இருக்கிறார். ஸோ எத்தனை வினைச்சொல்? இஸ் ஒரு வினைச்சொல், இஸ் ஒரு வினைச்சொல், 2 வாக்கியம். ஸோ எது முழுமையடைந்த வாக்கியம்? இஸ் அன்எம்ப்ளாய்டு, அவர் வேலையில்லாத பட்டதாரியாக இருக்கிறார். என்ன இருந்தும் கூட என்று சலுகை வாக்கியம் கேட்கும் பொழுது, இன்ஸ்பைட் ஆஃப் த ஃபேக்ட் தட் இஸ் எ டாக்டரேட் இன் கெமிஸ்ட்ரி, அவர் டாக்டர் பட்டம் வேதியியலில் கிடைத்திருந்தும் கூட. ஸோ இது சார்பு வாக்கியமாக வருகிறது. ஒரு மூல வாக்கியமும் ஒரு சார்பு வாக்கியமும் சென்று ஒரு கலவை வாக்கியமாக வந்து விடுகிறது. அடுத்தது, whoever யாராக இருந்தாலும் கூட, whoever யாராக இருந்தாலும் கூட, the person who are related with something, ஏதோ ஒன்றில் சம்பந்தப்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும். whoever, talented persons must be honored, திறமையானவர்கள் மதிப்பளிக்கப்பட வேண்டும். திறமையானவர்களுக்கு நாம் கண்டிப்பாக மதிப்பளிக்க வேண்டும். whoever they are, யாராக இருந்தாலும் அவர்கள். ஸோ இதில் முழுமையடைந்த வாக்கியம் எத்தனை வினைச்சொல்னு பார்த்தீங்கன்னா, மஸ்ட் பி ஆனர்ட், அவர்களுக்கு கௌரவிக்க வேண்டும் என்பது ஒரு மூல வினைச்சொல். தே ஆர், இருக்கிறார்கள். ஸோ இன்னொரு வினைச்சொல் 2 வாக்கியமாக வருகிறது. மூல வாக்கியம் என்ன? டேலண்டட் பர்சன்ஸ் மஸ்ட் பி ஆனர்ட், திறமையானவர்கள் கௌரவிக்கப்பட வேண்டும், முழுமையடைந்த வாக்கியம். என்ன இருந்தும் கூட, கன்செஷன் என்ன? whoever they are, யாராக இருந்தாலும் கூட. ஸோ யாராக இருந்தாலும் கூட சார்பு வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. talented persons must be honored, திறமையானவர்கள் கௌரவிக்கப்பட வேண்டும், அது மூல வாக்கியம். அதை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய வாக்கியம். ஸோ ஒரு மூல வாக்கியம், ஒரு சார்பு வாக்கியம், இது காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸாக வருகிறது. அடுத்தது, everybody should follow the rules and regulations, அனைவரும் சட்ட திட்டங்களை பின்பற்ற வேண்டும். whoever they are, யாராக இருந்தாலும் கூட. ஸோ எத்தனை வினைச்சொல் இருக்குதுன்னு பாருங்க. should follow ஒரு வினைச்சொல், are ஒரு வினைச்சொல். ஸோ 2 verb, 2 சென்டென்ஸ். அப்போ மெயின் சென்டென்ஸ் என்ன? முக்கியமான வாக்கியம் எது? everybody should follow the rules and regulations, அனைவரும் சட்ட திட்டங்களை பின்பற்ற வேண்டும், முழுமையடைந்த வாக்கியம். whoever they are, யாராக இருந்தாலும் கூட, இது சார்பு வாக்கியமாக வருகிறது. ஸோ மூல வாக்கியம், சார்பு வாக்கியம், அந்த சார்பு வாக்கியம் இந்த மூல வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கிறது. ஒரு மெயின் சென்டென்ஸ், ஒரு சபார்டினேட் கிளாஸ், இரண்டும் சேர்ந்து காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய கலவை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. வாட் எவர், எதாக இருந்தாலும், வாட் எவர் எதாக இருந்தாலும், வாட் எவர் த மேட்டர் இஸ் அபவுட் தட், என்ன அந்த மேட்டர் பிரச்சனையாக இருந்தாலும் கூட, whatever you speak, நீ என்ன பேசினாலும் கூட, I will never get angry, நான் கோபப்பட மாட்டேன். whatever you speak, I will never get angry, நீ என்ன பேசினாலும் கூட நான் கோபப்பட மாட்டேன். ஸோ whatever you speak, நீ என்ன பேசினாலும் என்பது சார்பு வாக்கியம். I will never get angry, நான் கோபப்பட மாட்டேன், மூல வாக்கியம். வினைச்சொல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, speak ஒரு வினைச்சொல், will never get அது ஒரு வினைச்சொல். ஸோ மூல வாக்கியம் I will never get angry, சார்பு வாக்கியம் whatever you speak. ஸோ ஒரு மெயின் சென்டென்ஸ், ஒரு சபார்டினேட் கிளாஸ், adverbial clause of concession, ரெண்டும் சேர்ந்து காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸாக வருகிறது. whatever you like, cook it for me, உனக்கு என்ன பிடிக்குதோ அதை எனக்கு சமைத்து போடு, எனக்கு சமைத்து போடு. ஸோ எத்தனை வினைச்சொல் இருக்கிறது? சமைத்து போடு, குக். என்ன விரும்புகிறாயோ, லைக் ஒரு வினைச்சொல். ஸோ 2 வினைச்சொல், 2 வாக்கியம். எது மூல வாக்கியம்? குக் இட் ஃபார் மீ, எனக்காக சமைத்து விடு. சலுகை என்ன? எதாக இருந்தாலும் கூட, வாட் எவர் யூ லைக். ஸோ ஒரு மூல வாக்கியம் குக் இட் ஃபார் மீ, மெயின் கிளாஸ். வாட் எவர் யூ லைக், அது சபார்டினேட் கிளாஸ், துணை வாக்கியமாக வருகிறது. ஸோ இந்த மெயின் சென்டென்ஸும் சபார்டினேட் சென்டென்ஸும் ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸாக மாறிவிடுகிறது. ஸோ நண்பர்களே, வினையுரிச்சொல், துணை வாக்கியங்கள், ஏகப்பட்ட வாக்கியங்களை பார்த்திருக்கிறோம். துணை வினையுரிச்சொல், இடம், நேரம், சலுகை, காரணம், கன்செஷன், அப்புறம் இதெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்க. ஆல்தோனா இருந்தாலும் கூட, இன்ஸ்பைட் ஆஃப் த ஃபேக்ட் என்றால் ஒன்று உண்மையாக இருந்தும் கூட, whoever யாராக இருந்தாலும் கூட, வாட் எவர் எதுவாக இருந்தாலும் கூட,
இதை வைத்து வாக்கியங்கள் வரக்கூடிய வாக்கியங்கள் சார்பு வாக்கியமாக வருகிறது. அது மூல வாக்கியத்துடன் இணைந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் கலவையாக வாக்கியமாக வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, இத்துடன் இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களும் பார்த்து உங்களுடைய இந்த சிம்பிள் காம்பவுண்ட் காம்ப்ளெக்ஸினுடைய திறன்களை வளர்த்தி கொள்ளுங்கள். Dear friends, welcome to level is American English. Take a level 5 grammar book, the simple compound and complex sentence, where we have come to the 24th video. Total number of videos 206 and 207 we have come here. Complex sentence, you understand? One sentence depends upon other sentence. This is the combination of sentences, mixture of sentences. This is the varieties in sentences where you focus your thoughts towards the audience, where you write in a multiple way to express your views with clarity to the readers. Now coming here for an exercise, just see the exercise using complex sentences. Form an essay. Essay means what? A passage or an article where you say about your thoughts with sub-thoughts, with examples, with facts, with figures, so that the reader can understand properly. So form an essay using all the below adverbial concession words. What do you mean by adverbs? You ask a question to the verb where, when, how, which, how, what for, and all the things connected to the verb is called adverb. I went to the school. Which is the adverb? To the school is the adverb. I went where? To the school. I went yesterday. Where is the adverb? Yesterday. You ask a question when. I went slowly. Which is the adverb here? Slowly. You ask a question how. You get an answer. So these are the adverbial. Concession means what? Even though. Concession means even though. Even if it is not there, you are able to do something. With that, you are not able to do something. That is called concession words. Though. What do you mean by though? Though. See, though he studied, he failed. Though he studied hard, he failed means what? Even though he studied hard, he failed. Although he is rich. Although he is rich, he is not happy. What do you mean by that? Even after having all the money, he is not happy. In spite of the fact that, in spite of, even though, same meaning. So though, although, in spite of the fact, almost same. Whoever speaks good in English, they'll get a job in a call center. So whoever, whatever you speak, I will never get angry. However difficult IAS exam is, I am going to do the IAS exams. No matter whether I live in Chennai or India, Chennai or America, I will follow my tradition and culture. Even if you don't invite for your marriage, I will come for your marriage. Even if. So all these words are called what words? Adverb of concession. So with this adverb of concession, A to H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 words, we are forming an essay. So all these words are coming in a sentence which are dependent upon one another sentence. See here, the majority of the Indian population are youths. Who are youths? People who are below the age of 40, they are called youths. The majority of the Indian population are youths who are below 35 years old. Okay, I have told 40, 35 years and below. Though means what? Even though. Most of them are graduates. Graduates means what? BCom, BE, MBBS, all graduates. Though most of them are graduates, they are unable to find the right job. Exact job they are not able to find out because a lot of competition. Although the universities and college in India provide good education, even though
in Indian schools and colleges and universities provide good education, that is not as practical as Western education. Western education means what? American education, UK education, Canadian education, French education, Germans education, they are called Western education. Western educations are more practical than Indian education. Indian education system is highly theoretical education. So this first paragraph says about the connection, dependence upon one sentence and other sentence, right sir? So you have used though and although. India is a growing economical power. Do you agree with that? Yes. Many MNC companies, Indian companies are getting famous. India is a growing economical power, and in spite of the fact that means even though India has thousands of multinational companies, India is having a lot of multinational companies, still we find unemployment and poverty in India. Still we find poverty in India, unemployment in India. So one sentence depending upon the other sentence using the adverbial phrase in spite of the fact that, that is the concessional word. Graduates, whoever, see once again whoever comes is the concessional adverbial word. Graduates, whoever updates means what? Keep on learning. Yes, technical skills means what? Practical skills. And soft skills, what do you mean by soft skills? Your communication skills, your how do you interpersonate with others, how do you cope up in a team, all those skills are called soft skills. By learning whatever means what? Anything, whatever. The industry provides him. What do you mean by industry? Film industry, four-wheeler industry, two-wheeler industry, chemical industry, then power loom industry, then automobile, then lot of industries are there, software industry. The industry provides him, then he will succeed in his profession. So when he is updating whatever the industry provides him, in whichever industry he is, then he will be one of the best in his professions. So the third paragraph, multinational companies. What do you mean by multinational company? Any company has its branch in different parts of the world. See, for example, Hyundai is a multinational company, Samsung is a multinational company, Microsoft is a multinational company. Multinational companies provide, what do they provide? A lot of job opportunities. So this is the main sentence. So dependent sentences, however the multinational companies try to sell their products, so they are doing a lot of advertisement to sell their products, right? Nokia, Samsung, then what not, Microsoft, whatever it is, in India, and take profits to their country. After selling, they get a profit and they take back to America and Korea and Japan. But people of India have a special liking to the products. What are the products Indian people like? Which are branded. Branded means what? Label is there. Made in India. That's what they like it. So next paragraph. No matter, this is adverbial clause of concession, no matter what the multinational companies reduce the prices of the product. So Chinese products and all, have you seen, they reduce the prices. Foreign companies, they reduce the prices. So no matter what the multinational companies reduce the prices of the product and give discounts to woo. What do you mean by woo? Try to encourage you, try to please you, try to make you happy. To woo the Indian customers. The customers are loyal to their age-old products. What do you mean by age-old products, sir? Horlicks. It is there. His father also might have eaten Horlicks, isn't it? Your grandfather also might have eaten Horlicks. So it is branded, age-old product. Even if KFC, what do you mean by KFC? Anybody? Huh? KFC. Huh? Colonel's Fried Chicken. They sell chicken. You have a multinational company called KFC. Even if KFC, McDonald, what do you mean by McDonald? It is also a hard burger and all the food items are sold. Mary Brown, anybody for Mary Brown? It is also food items sold. Food chains means food hotels. Come to India
They cannot replace, they cannot change India's biryani. Biryani is popular, isn't it? Whatever McDonald's comes, whatever KFC comes, you cannot beat India's biryani. Biryani is a standard one. And other Indian brands you cannot beat. Indian biryani, McDonald's, Americans cannot make Indian biryani. Chinese cannot make. So Indian biryani has its own standard over here. Hope you are able to understand this. Are you clear? Yes. Say everybody together. Majority of the Indian population. Why sound is less? Not much of sound is heard. Okay. Our youths who are below 35 years old, though most of them are graduates, they are unable to find the right job. Although universities and colleges in India provide good education, that isn't as practical as a Western education. India is a growing economical power, and in spite of the fact that India has thousands of multinational companies, still we find unemployment and poverty in India. Graduates, whoever updates his technical skills and soft skills by learning, whatever the industry provides him, then he will succeed in his profession. Multinational companies provide a lot of job opportunities. However, the multinational companies try to sell their products in India and take the profits to their country. But people of India have a special liking to the products which are branded made in India. No matter what the multinational companies reduce the prices of the product and give discounts to the Indian customers, the customers are loyal to their age-old products. Even if KFC, McDonald's, Mary Brown, food chains come to India, they can't replace India's biryani and other Indian brands. So hope you are able to understand all these adverbial concession, usage of adverbial concession, and forming varieties of sentence. That is an essay we have formed, right, sir? நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். சிம்பிள் வாக்கியம், காம்பவுண்ட் வாக்கியம், காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம் 24வது வீடியோக்கு வந்திருக்கிறீர்கள். வீடியோ 207. சிம்பிள் வாக்கியம் என்றால் ஒவ்வொரு வாக்கியமாக சொல்லுவது, காம்பவுண்ட் வாக்கியம் என்றால் ஒரே மாதிரி வாக்கியங்களை சொல்லுவது, காம்ப்ளெக்ஸ் என்றால் கலவை வாக்கியமாக சொல்லுவது. இங்கே பயிற்சி கொடுத்திருக்கிறோம். Form an essay, ஒரு கட்டுரையை அமை, using all the below adverbial concession words. இந்த வினையுறுச்சொல் சலுகை வாக்கியங்களை பயன்படுத்தி. வினையுறுச்சொல் என்றால் என்ன? சாப்பிடுகிறேன், எப்பொழுது சாப்பிட்டேன், நேற்று சாப்பிட்டேன். சாப்பிடுகிறேன், எங்கே சாப்பிட்டேன், ஹோட்டல்ல. சாப்பிடுகிறேன், எப்படி சாப்பிட்றேன், மெதுவாக சாப்பிடுகிறேன். எங்கே, எப்படி, எப்பொழுது, ஏன், எதற்காக என்று கேட்டு பதிலாக வரக்கூடியது adverb, வினையுறுச்சொல். இங்கே கன்செஷன் என்றால் சலுகைகள் ஒன்று இருந்தாலும் கூட, தோன என்ன இருந்தும், ஆல்தோன என்ன இருந்தாலும் கூட, இன்ஸ்பைட் ஆஃப் த ஃபேக்ட் தட் என்றால் என்ன, அப்படி ஒன்று இருந்தும் கூட, ஹூஎவர் யாராக இருந்தாலும், வாட் எவர் என்னவாக இருந்தாலும், ஹவெவர் எப்படியாக இருந்தாலும், நோ மேட்டர் அதை பற்றியே ஒரு பிரச்சனை இல்லை, ஈவன் இஃப் அப்படி இருந்தும் கூட. ஸோ இந்த 9 வார்த்தைகள், சலுகை வினையுறுச்சொற்கள், வார்த்தைகளை வைத்து நீங்கள் ஒரு கட்டுரை அமைக்கிறீர்கள். கட்டுரை என்றால் என்ன? பல வாக்கியங்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று கலந்து
உங்களுடைய பேச்சை கேட்கக்கூடியவர்கள் எளிமையாக புரிந்து கொள்வதற்கு, நீங்கள் எழுதக்கூடிய கட்டுரையை மற்றவர்கள் எளிமையாக படிப்பதற்கு உபயோகப்படுத்துவது தான் இந்த கட்டுரை. ஸோ இந்த கட்டுரை ஒரு கட்டுரை. எம்ப்ளாய்மெண்ட் என்றால் என்ன? வேலை வாய்ப்பு. The majority of the Indian population, இந்திய ஜனத்தொகையில் அதிக அளவில் are youths, இளைஞர்களாக இருக்கிறார்கள். who are below 35 years old, அவர்கள் 35 வயதிற்குட்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள். though most of them are graduates, though அவர்கள் அதிகமாக பட்டதாரிகளாக இருந்தும் கூட, though they are unable to find the right job, அவர்களுக்கு சரியான வேலை கிடைப்பதில்லை. although இருந்தாலும் கூட the universities and college in India provide good education. இந்திய கல்லூரிகள், இந்திய பல்கலைக்கழகங்கள் நல்ல கல்வியை கொடுத்திருந்தாலும் கூட, that is not as practical as western education. அது மேற்கத்திய கல்வி முறையை போன்று ஒரு நடைமுறைக்கு உபயோகப்படுத்தக்கூடிய கல்வி முறையாக இல்லை. இந்தியா இஸ் எ growing economical power. இந்தியா ஒரு வளர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளாதார வல்லரசு. அண்ட் இன்ஸ்பைட் ஆஃப் த ஃபேக்ட் தட் இந்தியா ஹஸ் thousands of multinational companies, இந்தியா வளர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நாடாக இருந்தாலும், இந்தியாவிலே பல சர்வதேச நிறுவனங்கள் இருந்தாலும் கூட, still we find unemployment and poverty in India. இன்னும் இந்தியாவிலே ஏழ்மையையும் வேலை இல்லாமையையும் பார்க்கிறோம். கிராஜுவேட்ஸ், பட்டதாரிகள், whoever updates his technical skills, பட்டதாரிகள் யாரெல்லாம் தங்களுடைய தொழில்நுட்ப திறன்களை வளர்த்தி கொள்கிறார்களோ, சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் என்றால் என்ன? பேச்சு திறமை, ஆங்கிலத்திலே எழுத்து திறமை, ரைட்டிங் எட்டிகெட்ஸ், ரீடிங், லிசனிங், அந்த கேட்டுதல், படிப்பது, அந்த திறன்களை வளர்த்து கொள்பவர்கள். பை லேர்னிங் whatever the industry provides. இண்டஸ்ட்ரி என்றால் என்ன? எந்த துறையிலே நீங்கள் இருக்கிறீர்களோ அதிலே நீங்கள் உங்கள் அறிவை நீங்கள் மேன்மைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். then he will succeed in his profession. பின்னர் அந்த இளைஞன் தன்னுடைய தொழிலிலே வெற்றி அடைவான். The multinational companies provide a lot of job opportunities. சர்வதேச நிறுவனங்கள் இந்தியர்களுக்கு மற்றவர்களுக்கும் நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் வழங்குகிறது. however the multinational companies try to sell their products. இந்த வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் தங்களுடைய பொருட்களை என்ன தொழில்நுட்ப ரீதியாக விற்க முயற்சி செய்தாலும் in India and take profits to their country, லாபத்தை அவர்கள் நாட்டுக்கு எடுத்து செல்லலாம் என்று திட்டம் இருந்தாலும், but people of India, இந்திய மக்கள் have a special liking to the products. இந்திய மக்களுக்கு தனி விருப்பம் இருக்கிறது. இந்த பொருட்கள், எந்த பொருட்கள்? which are branded, அந்த பொருட்களிலே அடையாளம் இட்டிருக்க வேண்டும். மேட் இன் இந்தியா, இந்தியாவிலே தயாரிக்கப்பட்டது. இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட பொருட்கள் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். டாடா ப்ராடக்ட்ஸ், அப்புறம் காட்ரேஜ், அடுத்தது எம்ஆர்எஃப். ஸோ சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இது பேட்டா இந்தியாவா ஃபாரினா? ஃபாரின். பேட்டா இஸ் ஃபாரின். ஓகே. லக்ஸ் ஃபாரின். லிரில் ஃபாரின். குவாலிட்டி வால்ஸ் ஃபாரின். நிர்மா இந்தியா ப்ராடக்ட். அப்புறம் ஆல் த சோப் ப்ராடக்ட்ஸ், ஆல் த இது வாட் இஸ் தட் காஸ்மெட்டிக் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் மேட் பை ஹிந்துஸ்தான் லீவர் லிமிடெட். அது இந்தியாவா ஃபாரினா? ஃபாரின். எல்லாம் ஃபாரின் பிராண்டட். நோக்கியா, ரிலையன்ஸ், இந்தியா. ஸோ இந்தியர்களுக்கு இந்திய பிராண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் தான் பிடிக்கும். நோ மேட்டர் வாட் த மல்டிநேஷனல் கம்பெனிஸ் ரெடியூஸ் த ப்ரைசஸ் ஆஃப் த ப்ராடக்ட். சர்வதேச நிறுவனங்கள், சைனா நிறுவனங்களும் சாம்சங் நிறுவனங்களும் தங்கள் பொருட்களை எவ்வளவு குறைத்தாலும் கூட, அண்ட் கிவ் டிஸ்கவுண்ட்ஸ், தள்ளுபடி கொடுத்தாலும் கூட, டு வூ த இந்தியன் கஸ்டமர்ஸ், இந்திய வாடிக்கையாளர்களை தாஜா செய்வதற்காக, அவர்களை மகிழ்விப்பதற்காக குறைந்த விலையிலே பொருட்களை கொடுத்தாலும், the customers are loyal to their age old products. இந்த வாடிக்கையாளர்கள், கஸ்டமர்ஸ், அவர்கள் அந்த காலத்து பொருட்கள் மேல் இருக்கக்கூடிய விசுவாசம் மாறவில்லை. ஈவன் இஃப் கேஎஃப்சி என்றால் என்ன? சிக்கனும் மட்டனையும் விற்கக்கூடிய சர்வதேச நிறுவனங்கள், மெக்டொனால்ட்ஸ், மேரி பிரவுன், ஃபுட் செயின்ஸ் என்றால் என்ன? ஹோட்டல் பல கிளைகளாக உலகம் முழுக்க அவர்கள் வைத்திருந்தாலும், கம் டு இந்தியா, இந்தியாவுக்கு வந்தாலும், they cannot replace India's biryani. இந்தியாவினுடைய பிரியாணியை யாரும் தகர்த்தெறிந்து விட முடியாது. இந்தியாவினுடைய இட்லியை யாராவது காம்படிஷன் பண்ண முடியுமா தமிழ்நாட்டில்? தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இட்லிக்கு யாரும் போட்டி போட முடியாது. தோசைக்கு போட்டி போட முடியுமா? முடியாது. வடைக்கு, போண்டாக்கு என்ன மெக்டானல்ட் வந்தாலும், என்ன கேஎஃப்சி வந்தாலும்,
போண்டாவும் இட்லியும் தோசையும் வடையும் முறுக்கும் யாரும் ஒன்றும் செய்து விட முடியாது and other Indian products. Hope you are able to understand. So in the speech இதே மாதிரி அந்த adverbial clause of concession வச்சு நிறைய speeches நீங்க prepare பண்ணணும். Thank you, all the best. Dear friends, welcome to AS American English. Take a level 5 grammar book. It is a simple and compound and complex sentences. Once you have come once again 25th video. Total number of videos are 207 and we have come here to the 208th video. So the conversation, wherever you find, whatever you find, it is the simple sentences where you speak in simple way. Compound, same type of sentences. Complex, it is the mixture of sentences. You watch any news television channel, what type of sentences they speak? Generally it is it compound or is it complex? Generally in TV channels, the news readers, they read compound sentences mostly. Complex sentences, where do you use? You see the complex sentences when they go in for a group discussion, when they go for elocution, when they go and speak to the audience. This is what you have to do, so something will happen. So when they try to change the mentality, the mood of the audience, customers, there you find people using complex sentences, right sir? So stage speakers, they speak what type of sentences? Complex sentences. News readers, they speak compound sentences. Who speaks simple sentences? People generally who doesn't know the language, or people who don't like to speak friendly, they go in for simple sentences. So my dear friends, here adverbial clause of manner. What do you mean by manner? You ask how. The answer you get is called manner, adverb of manner. Whom do you ask the question how? You ask a question how to the verb, then the answer you get is called adverb of manner. Adverbial clause of manner. Clause means sentence. So here the manner and the methods of actions in the main clause. The manner and the methods of actions in the main clause. See here, although, even after some action, you are using although, even after some action. You see, although he is poor, although he is poor, he is a good-hearted person. So what is the main sentence here? He is a good-hearted person is the main sentence. He is a good-hearted person is the main sentence. So this is a main clause. Although he is poor becomes a subordinate sentence, an assistant sentence, a dependable sentence. This although he is poor depends upon the sentence. He is a good-hearted person. So he is a good-hearted person becomes main sentence. Although he is poor becomes an assistant or subordinate or dependent sentence. So one main sentence and one subordinate sentence joined together to give you a complex sentence. He is a good-hearted person. Manner, although he is poor. So now coming here, it is a complex sentence. Although the new actress acted in the movie celebrated Silver Jubilee. Although the new actors acted in the movie, a new movie which has been acted by all the actors are new actors, new faces. There is no superstar or there is no dream girl, whoever it is, Tirisha or Nayanthara. All the new actors have acted in the movie, and the movie celebrated Silver Jubilee means what? 25 weeks. So which is the main sentence? The movie celebrated Silver Jubilee becomes the main sentence. Although the new actress acted in the movie, it becomes adverbial clause of manner. Then what happens? One main sentence and one subordinate sentence joins to give you a complex sentence, right? Now coming here, as means what? According to some actions. As means what? According to something. Design the building. Design the building. Somebody is saying, you are the owner of a house. Okay, you are owner of a plot. You go and say to the engineer, you are commanding, design the building as I have said, according to what I say. So this as stands for what? According to. So design the building becomes the main sentence.
In what manner? You are asking a question, in what manner? As I have said. So as I have said becomes a adverbial clause of manner. So this as I have said depends upon which sentence? Design the building. So once again, whenever you find, you have to find how many verbs are there. So is this a verb? Here is this a verb? Two sentences. Then acted is a verb. Then celebrated is a verb. So two verbs are there. So two sentences are there. So you have to operate the sentence and find out which is the main sentence and which is the dependent sentence. Here you are finding design is a verb and have is a verb. So two verbs are there. So definitely two sentences should be there. And do a sentence operation, design the building. It becomes an imperative sentence. Imperative sentence means what? Ordering sentence. And this sentence, as I have said, becomes a dependable sentence on the main sentence. So you get complex. So as I have said, so design the building, which is the verb here, design. You ask a question, in what way should I design? In what way? In what manner should I design? The answer you get is, as I have said, becomes the answer. So now coming here, my dear friends, obey the traffic rules. Obey the traffic rules as the traffic police says. So what is the verb here? Obey becomes the verb, says becomes the verb. So two sentences are there. Do a sentence operation where the each sentence gives a meaning. Try to find which sentence gives a meaning. Obey the traffic rules. It becomes an imperative sentence or ordering sentence. And you are asking the question, obey. In what way? In what manner? Then the answer you are getting is, as the traffic police says. So as the traffic police says becomes a dependent sentence or subordinate sentence to the main sentence, obey the traffic rules. So obey the traffic rules becomes the main sentence, and as the traffic police says becomes the subordinate clause or adverb clause of manner. Since you are asking a question, in what manner, the answer is complex sentence. So now coming here once again, as if. What do you mean by as if? As if. So something may happen. This is what's giving. He knows as if something, as if. See here, something like, you are acting, you are pretending as you know something. He speaks as if he knows everything about politics. He speaks as if he knows everything about politics. So what are the verbs here, sir? Speaks is a verb. Knows is a verb. So two verbs are there. So two actions are there. Two thoughts are there. So you have to do a sentence operation and find out. He speaks. Full sentence, full meaning. He speaks in what manner? You ask a question because it is the adverb clause of manner. You are asking a question in what manner? Then you are getting an answer as if he knows everything about politics. He speaks in what way? In what manner? The answer you get is as if he knows everything about politics. So as if he knows everything about politics becomes a dependent sentence on the independent sentence he speaks. So one main sentence he speaks, subordinate sentence as if he knows everything about politics becomes a subordinate clause. So one main sentence and one subordinate clause sentence joins together to give you a complex sentence. So the subordinate sentence is adverbial clause of manner. So next sentence, Americans behave as if they are the world leaders. So generally Americans think that they are powerful. They behave as if they are world leaders. They have captured Afghanistan, they have defeated Iraq, then they are trying to dictate terms with the other countries. So what are the verbs here? Behave is a verb. What is the next verb? Are is a verb. So Americans behave as if they are the world leaders. So two verbs are there. One is behave and one is are. So two sentences are there. What are the two sentences? You do a sentence operation. Americans behave becomes the main sentence. As if they are the world leaders becomes the dependent sentence. So Americans behave. In what way? You ask a question, in what manner? Then the answer you get is as if they are the world leaders. So as if they are the world leaders becomes a subordinate sentence. So adverbial clause of manner. So one main sentence and one adverbial clause of manner becomes what? A complex sentence. So my dear friends, hope you are able to understand. Now coming here once again. Although he is poor,
He is a good-hearted person. So he is a good-hearted, although he is a poor, depends upon which sentence? Which sentence? He is a good-hearted person. Although the new actors acted in the movie, depends upon what sentence? The movie celebrated Silver Jubilee. Design, as I have said, depends upon which sentence? Design the building. Obey, as the traffic police says, depends upon which sentence? Obey the traffic rules. As if he knows everything about politics, depends upon which sentence? He speaks. As if they are the world leaders, depends upon which sentence? Americans behave. So my dear friends, you asked all the independent sentences, what is the manner, what way? The answer you get is called adverbial clause of manner. Hope you are able to understand, no doubt about it. So no need of going for any question answers. We'll straight away go for Tamil. நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். சிம்பிள் வாக்கியங்கள், சாதாரண வாக்கியங்கள், காம்பவுண்ட் வாக்கியங்கள், கூட்டு வாக்கியங்கள், காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியங்கள், கலவை வாக்கியங்கள், 25வது வீடியோ நம்பர் 208. பொதுவாகவே சாதாரண வாக்கியங்களை யார் பேசுவா? சிம்பிள் சென்டென்ஸ் யாரோடையும் அதிகமாக பேசாதவர்கள், அதிகம் பேச முடியாதவர்கள் சிம்பிள் வாக்கியத்தை பேசுவார்கள். காம்பவுண்ட் வாக்கியம் எதை பற்றி பேசுவோம்? ஏதோ உண்மையான செய்திகளை செய்தி பேப்பரில் நம்ம செய்தி வாசிப்பாளர்கள் பேசுவது அனைத்தும் காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ். ஏன்னா அந்த உண்மையான விஷயங்களை பேசுகிறார்கள். காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்சஸ் என்றால் என்ன? ஒன்று நடந்தால் ஒன்று நடக்கும் விவாதங்கள், மேடை பேச்சுகள், ஸ்டேஜ் பிரசன்டேஷன்ஸ், விவாதங்கள். ஒரு சேல்ஸ்மேன் உங்கள் வீட்டில் வந்து பேசுனாருன்னா என்ன பேசுவார்? இதை வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு உங்கள் ப்ராடக்ட் நல்லாயிருக்கும். ஸோ சேல்ஸ்மேனுடைய பேச்செல்லாம் என்ன? காம்ப்ளெக்ஸ். ஒரு பொலிட்டீஷியன்ஸ் பேச்சு என்ன? எனக்கு ஓட்டு போட்டிங்கன்னா நான் வந்து நல்லதெல்லாம் செய்வேன். ஸோ திஸ் பிகம்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ். ஸோ இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் யார் பேசுகிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக யார் பேசுகிறா? நம்ம மனசை மாற்றக்கூடியவர்கள், அந்த மாதிரி அட்வைஸ் பண்ணுறவங்க, இவங்க பேசுகிறது தான் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ். ஸோ ஏற்கனவே இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸில் பலது பார்த்துருக்கீங்க. இப்போ அட்வர்பியல் கிளாஸ் ஆஃப் மேனர். அட்வர்ப்னா என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம் யாராவது? வேர்பிட்ட கேட்கணும், எங்கே, எப்படி, ஏன், எப்பொழுது, எதற்காக, அதை கேட்டு பதிலாக வரக்கூடியது வினையுறு சொல். அட்வர்பியல் கிளாஸ் ஆஃப் மேனர்னா என்ன? தன்மை. ஸோ த மேனர் அண்ட் த மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸ் இன் த மெயின் கிளாஸ். ஆல்தோனா என்ன? யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க. இருந்தாலும் கூட, ஈவன் ஆஃப்டர் சம் ஆக்ஷன். ஸோ ஆல்தோ இஸ் புவர்னா என்ன? அவன் ஏழையாக இருந்தாலும் கூட, இஸ் எ குட் ஹார்ட்டட் பர்சன் என்றால் என்ன? அவனுக்கு நல்ல மனது இருக்கிறது. அவன் ஏழையாக இருந்தாலும் கூட அவனுக்கு நல்ல மனது இருக்கிறது. ஸோ வினைச்சொல் எடுத்து பார்க்கணும். என்ன வினைச்சொல்? இஸ் ஒரு வினைச்சொல், இங்கே இஸ் ஒரு வினைச்சொல், 2 வினைச்சொற்கள் இருக்கிறது, இஸ்ன்னு. ஸோ 2 வாக்கியம். அந்த வாக்கியத்தில் எது முழுமையடைந்த வாக்கியம் நீங்கள் பார்க்கணும். இது எது முழுமையடைந்த வாக்கியம்? இஸ் எ குட் ஹார்ட்டட் பர்சன், அவனுக்கு நல்ல மனசு இருக்கு, அது முழுமையடைந்த வாக்கியம். சார்பு வாக்கியம் என்ன? ஆல்தோ இஸ் போர், அவன் ஏழையாக இருந்தாலும் கூட. அவன் ஏழையாக இருந்தாலும் கூட எந்த சென்டென்ஸை டிபெண்ட் பண்ணுது? இஸ் எ குட் ஹார்ட்டட் பர்சனை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறது. ஸோ ஒரு மூல வாக்கியம் எது? இஸ் எ குட் ஹார்ட்டட் பர்சன், அவன் நல்ல மனதுக்காரன். ஆல்தோ இஸ் போர், அது சபார்டினேட் சென்டென்ஸ், துணை வாக்கியம். அது ரெண்டும் சேர்ந்து வரும்பொழுது அது என்னவாக மாறிவிடுகிறது? காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸாக மாறிவிடுகிறது. ஆல்தோ த நியூ ஆக்டர்ஸ் ஆக்டட் இன் த மூவி. அப்போ என்ன அர்த்தம்? த மூவி செலிப்ரேட்டட் சில்வர் ஜூப்ளி. 2 வினைச்சொல் இருக்கிறது. ஆக்டட் ஒன்று, செலிப்ரேட்டட். புதிய நடிகர்கள் அந்த படத்தில் நடித்திருந்தாலும் கூட, ஆல்தோ அந்த படம் வெள்ளி விழா கொண்டாடியது. வெள்ளி விழா என்றால் என்ன? சில்வர் ஜூப்ளி 25 வீக்ஸ் ஓடிது படம். ஸோ இந்த 2 வினைச்சொல் இருக்கிறது, ஆக்டட், செலிப்ரேட்டட். அப்போ சென்டென்ஸ் ஆப்ரேஷன் பண்ணணும். எது முழுமையடைந்த வாக்கியம் கொடுக்குது? த மூவி செலிப்ரேட்டட் சில்வர் ஜூப்ளி, அந்த படம் வெள்ளி விழா கொண்டாடியது, முழுமையடைந்த வாக்கியம். புதிய நடிகர்கள் அந்த படத்தில் நடித்திருந்தாலும் கூட, இது சார்பு வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. ஸோ சார்பு வாக்கியமும் ஒரு மூல வாக்கியமும் சேரும் பொழுது அது என்னவாக மாறிவிடுகிறது? காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸாக வருகிறது. ஆஸ்னா என்ன? ஒன்றை போன்று. ஸோ டிசைன் த பில்டிங், அந்த கட்டிடத்தை வடிவமை. ஆஸ் ஐ ஹவ் செட், நான் சொல்லியபடி. அந்த பில்டிங்கை கட்டு, நான் சொல்லியது போல. இது என்னென்ன வினைச்சொல் இருக்கிறது? டிசைன், அமை, கட்டிடத்தை அமை, டிசைன் பண்ணு ஒரு வினைச்சொல். ஹேவ் ஒரு வினைச்சொல். ஸோ 2 வினைச்சொல் இருக்கிறது, 2 வாக்கியங்கள். ஸோ அந்த சென்டென்ஸ் ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது எந்த வாக்கியம் முழுமையாக அர்த்தம் கொடுக்கிறது?
டிசைன் த பில்டிங், கட்டிடத்தை வடிவமை. இது கட்டளையிடக்கூடிய வாக்கியம். இது முழுமையடைந்த அர்த்தம் கொடுக்கிறது. as I have said, நான் சொல்லியது போல. ஸோ நான் சொல்லிய போல எதை சார்ந்திருக்கிறது? அந்த கட்டிடத்தை வடிவமையை சார்ந்திருக்கிறது. ஸோ இது ஒரு சபார்டினேட் கிளாஸ். கட்டிடத்தை வடிவமை அது மெயின் கிளாஸ். ரெண்டும் சேர்ந்து கலவை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. obey the traffic rules. traffic rules என்ன? போக்குவரத்து விதிகளை கடைபிடி. as the traffic police says, அப்ப போலீஸ் சொல்வது போல. எந்த போலீஸ் சொல்வது போல? போக்குவரத்து போலீஸ் சொல்வது போல போக்குவரத்தினுடைய சட்ட திட்டங்களை மதிப்பு கொடு என்று வருகிறது. ஸோ எத்தனை வினைச்சொல் இருக்கிறது? ஒபே என்பது கீழ்ப்படி என்பது ஒரு வினைச்சொல். சேஸ் சொல்கிறது, சொல்வது. ஸோ ரெண்டு வினைச்சொல் இருக்கிறது. சென்டென்ஸ் ஆப்ரேஷன் பண்ணுங்க. ஒபே த டிராஃபிக் ரூல்ஸ், போக்குவரத்து சட்ட திட்டத்தை கடைபிடி என்பது மூலவாக்கியம். ஆஸ் த டிராஃபிக் போலீஸ் சேஸ், போலீஸ் சொல்வது போல அது சார்பு வாக்கியமாக வருகிறது. ஆஸ் த டிராஃபிக் போலீஸ் சேஸ், போலீஸ் சொல்வது போல எதை சார்ந்திருக்கிறது? ஒபே த டிராஃபிக் ரூல்ஸ், போக்குவரத்து சாலை விதிமுறைகளை கடைபிடி. ஸோ ஒரு மூல வாக்கியமும் ஒரு சார்பு வாக்கியமும் மெயின் கிளாஸும் ஒரு சபார்டினேட் கிளாஸும் அது காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ். ஸோ எப்பவுமே நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்க? இந்த மூல வாக்கியத்தை ஒபே த டிராஃபிக் ரூல்ஸ், எப்படி எப்படி என்று கேட்க வேண்டும். அதற்கு ஆஸ் த டிராஃபிக் போலீஸ் சேஸ், போலீஸ் சொல்வது போல. ஸோ இது வினையுரிச்சொல் அட்வர்பியல் கிளாஸ் ஆஃப் மேனர். மேனர்னா தன்மை. ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்க, ஆஸ் இஃப். ஆஸ் இஃப் என்றால் என்ன? அது போன்று. ஆஸ் இஃப் என்றால் ஒன்றை தெரிந்தது போல. he speaks, அவன் பேசுகிறான். as if he knows everything about politics, அவன் பேசுகிறான், அவனுக்கு அரசியலை பற்றி அனைத்தும் தெரிந்தது போல. ஸோ வினைச்சொல் எதுன்னு பார்க்கும் பொழுது ஸ்பீக்ஸ் என்பது வினைச்சொல், நோஸ் என்பது வினைச்சொல். ஸோ ரெண்டு வினைச்சொல் இருக்கிறது, ரெண்டு வாக்கியங்கள் வருகிறது. he speaks as if he knows everything about politics. இது சென்டென்ஸ் ஆப்ரேஷன் பண்ணும் பொழுது he speaks, அவன் பேசுகிறான், முழுமையடைந்த வாக்கியமாக வருகிறது. as if he knows everything about politics, அவனுக்கு அரசியல் அனைத்தும் தெரிந்தது போல. ஸோ he speaks, அவன் பேசுகிறான். அந்த he speaks கேட்க வேண்டும் கேள்வி எப்படி? அதுக்கு என்ன பதில் வருகிறது? as if he knows everything about politics, அவனுக்கு அரசியலை பற்றி அனைத்தும் தெரிந்தது போல. ஸோ இந்த as if he knows everything about politics subordinate class, he speaks main class. ஸோ ரெண்டும் சேர்ந்து வருவது காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ். அடுத்ததாக வரக்கூடியது அமெரிக்கன்ஸ் பிஹேவ், அமெரிக்கன்ஸ் நடந்து கொள்கிறார்கள். as if they are the world leaders, அவர்கள்தான் உலக தலைவர்கள் போல. ஸோ ரெண்டு வினைச்சொல் இருக்கிறது. ஆர் ஒரு வினைச்சொல், பிஹேவ் ஒரு வினைச்சொல். ஸோ ஆர் ஒரு வினைச்சொல், பிஹேவ் ஒரு வினைச்சொல், ரெண்டு வினைச்சொற்கள், ரெண்டு வாக்கியங்கள். ஸோ எது முழுமையடைந்த வாக்கியம்? அமெரிக்கன்ஸ் பிஹேவ், அமெரிக்கர்கள் நடந்து கொள்கிறார்கள். எப்படி நடந்து கொள்கிறார்கள் என்று கேள்வி கேட்கும் பொழுது as if they are the world leaders, அவர்கள் உலக தலைவர்கள் போல. ஸோ அவர்கள் உலக தலைவர்கள் போல எதை சார்ந்திருக்கிறது? அமெரிக்கர்கள் நடந்து கொள்கிறார்கள். ஸோ அமெரிக்கன் நடந்து கொள்கிறார்கள் மெயின் கிளாஸ், அவர்கள் உலக தலைவர்கள் போல இது சபார்டினேட் கிளாஸ். ஒரு மெயின் கிளாஸும் ஒரு சபார்டினேட் கிளாஸும் சேரும் பொழுது அது காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸாக மாறிவிடுகிறது. ஸோ நண்பர்களே, ஈஸே ஆல்தோ ஈஸ் புவர் எதை சார்ந்திருக்கிறது? ஈஸே good hearted person-ஐ சார்ந்திருக்கிறது. although the new actors acted in the movie எதை சார்ந்திருக்கிறது? the movie celebrated silver jubilee-ஐ சார்ந்திருக்கிறது. design the building எதை சார்ந்திருக்கிறது? as I have said-ஐ சார்ந்திருக்கிறது. obey the traffic rules எதை சார்ந்திருக்கிறது? as the traffic police says. he as if he knows everything about politics எதை சார்ந்திருக்கிறது? he speaks ஐ சார்ந்திருக்கிறது. as if they are the world leaders எதை சார்ந்திருக்கிறது? Americans behave. ஸோ நண்பர்களே, சிம்பிள் காம்பவுண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸினுடைய adverbial clause of manner வந்திருக்கிறீர்கள். இனி அடுத்த காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸுக்கு போவோம். அதுவரை தேங்க்யூ வெரி மச்.